I have guests in studio who are going to help us digest that. Plus, we're doing a situation check around the country for you to try and establish what's happening around you. We know the rains just began. Perhaps we should have a flood alert. And President Uhuru Kenyatta jetted back into the country from TCAD 7 this morning, also trying to see the achievements and if it was just talks and no real solutions coming, and obviously boiling down to countries that attended TCAD. So we are going to try and analyze all that. But our main agenda this morning is about the exit of Agnes Odimbo and Oko from their offices and the possible replacements. We know that the president has put in a replacement, albeit temporarily, for Agnes. But on the other end, we're still trying to out which kind of a person fits that job, because it's been very controversial in the last few years. And at one time, I remember there was even an attempt to get a deputy for the Auditor General just to check what he was doing. I'm going to try and get what I can from my panel on this. And also, we will be live from several counties this morning to try also and get what they have from those counties. So welcome to NTV today, and let's begin with the stories that made your headlines yesterday. And obviously, the education sector is still making headlines. The two teachers' unions are now fighting it out, hoping to win more members to their side. The Kenya Union of Post-Primary Education Teachers is hoping to profit from NAT's war with the Teachers Service Commission that has seen NAT members locked out of plum benefits, and some quit the giant union. NTV's Brenda Wanga begins our report this morning. For the last 2 months, the back and forth has been between the Teachers Service Commission and the Kenya National Union of Teachers over teachers' dues and the changes in the implementation of the 2016 Comprehensive Bargaining Agreement. But now the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers has entered into the ring and is keen on picking up the spoils of that war. Coopet is in place, and we are now taking full charge of all the teachers. Coopet argues that the largest teachers' union in the country has stopped looking out for the interests of its members, a situation that has seen close to 18,000 teachers cross over from NAT to Coopet. They are not now pursuing the salaries of teachers. Can't you see there's a disconnect? Yeah. It is now reduced to the survival of union officials, not the survival of the critical mass, the teachers who are teaching students. So we now, from where we sit, we must not be fence sitters. We cannot be spectators in this war. But the embattled NAT Secretary General dismisses Coopet's advances on its members. Sosion says the move to encroach on its membership is politically motivated and warns those out to weaken the union to stay off. NAT remains the union of choice of the teachers of Kenya. And so far, the figures that you are being treated to out there are pure lies. We urge our members to remain steadfast. This is not the first time we are being attacked. We have been attacked in the past, and this is not the last. It shall come in future. Sosion's stand comes as he continues to fight for his survival at the helm of the Teachers Union. A National Executive Council's meeting that he had convened earlier and later hastily cancelled seems to have been rescheduled outside of his orders tomorrow. Sosion obtained court orders to stop the NEC from convening the meeting. Sosion is an individual. He will come and go. But as of now, he's elected substantive Secretary General of Kenya National Union of Teachers, and I am not quitting. The battle lines have clearly been known, and at stake is the prize membership of the KNUT, which currently stands at about 200,000 teachers. And by the time the dust settles on this duel, the landscape of the Teachers Union movement in Kenya may have changed considerably. Brenda Wanga, NTV, Nairobi. Right, even before we begin our discussion, and we still have some stories for you, let me bring this question to my panel, and we're still waiting for Gabriel Mudhuma, who's also joining us, but Michelle Alwatch and Joseph Simeha are in studio ready. Let me just put this question to you, ladies and gentlemen. The NAT wrangles, you know, there was a press conference that was just postponed the last minute. So Sino was supposed to have the press conference, but it looks as though what's happening is geared towards
disciplining Wilson Sossion, who has been very tough and has been advocating for teachers' rights. But from your perspective, Simeha, what's been happening between the two teachers' unions? Now one seeks to profit from the other, and obviously the TSC has taken this head on, and they're trying to push Sossion. At one point, they even withdrew his TSC number. Your analysis of what's been happening in the unions? I think what is happening is extremely unfortunate for the education sector, for children, for parents, for teachers, for schools, etc. Because unions have an important role to play in the management of education, whether we like it or not. But unfortunately, it is reduced to some kind of zero-sum game that, who profits the most from, this chaos that, I don't know who has, authored this chaos. Remember, KUPPET was registered to divide, to weaken NAT. Yes. Mm-hmm. From the Moi days, the government never really liked NAT because of NAT pushing for the welfare of teachers and so on. And that is the role of... That was Ambrose Adongo. Adongo, absolutely. Yes. The indefatigable Adongo. Yes. And that is the role of trade unions. They use tactics that are lawful. You may not like those tactics, but as long as they remain lawful, they have to use them as trade unions, and that's acceptable in labor relations. So they never loved Adongo and NAT, and they had to engineer the registration of KUPPET. But unfortunately, what is happening now, and I would have thought that the leadership of KUPPET would be alive to this, that what is at stake is not about their interests as, their narrow interests as union leaders, yes, but the interests of teachers and the education sector. That at such a moment, they would really come together instead of behaving like cannibal, and that's exactly how scavengers Kenyans are seeing them right now. Actually, they're behaving like scavengers. So you're just waiting for things to fall, and then they cannibalize the other union. It's ridiculous because these tables could turn tomorrow, nice, and this and they'll be the same position, and they'll want to get the same benefit. With the kind of governance we have in Kenya, it will likely happen to KUPPET. Okay, okay. Michelle, your analysis of what's been happening, because one thing that I've seen TSC has succeeded in doing, the day TSC stopped collecting money on behalf of NAT, NAT was dead. Do you agree? I mean, there's that, but for me, what I think is basically so sad to see that the leaders of NAT and KUPPET actually getting into all this, yet there's actually an opportunity for them to look at it from a different perspective and together instead of falling into this ditch. It's so sad. I mean, there's a different perspective to look at it from which they're not. Okay. Yeah. And they're not taking that opportunity because, as Simeha says, tomorrow it will be KUPPET. Yeah, tomorrow, today is NAT, tomorrow is KUPPET. And, you need to know how to actually see when you're being pulled into something that is not for your benefit, because it really looks bad on them. One man's meat is another man's poison. They should go to Somalia and learn something from those guys. When there's no external aggression, those guys will fight each other. But the moment there's a threat, an external threat, they join hands. They join hands and fight the external threat. Yeah. Okay. And after they get rid of the external threat, now they can sort out their differences. Okay. And Gabriel, thank you for joining us this morning. You're a little late. You're still grabbing coffee at the coffee house. But tell us, we have talked about teachers before, and we're talking about the wrangles and the fact that KUPPET now is going to benefit from these points. NAT is disintegrating. We had over 80,000. There's a report that over 80,000 teachers from NAT have decamped, and possibly they're going to KUPPET. KUPPET is benefiting and enjoying and dancing. But Simeha says, how long will it last? Exactly. Yes. Well, you can't say they'll benefit. For how long? Something will just come up and you'll hear them say, Harry to Rudy Misri. I mean, these things, we've had them before. Where we know. Yes. They've been there. So the question is, if you look at the underlying issues that they are fighting, or that's bringing in wrangles. I mean, these are actually things that we've had before, apart from now the CBC. So this is not the time any of them would be enjoying, let me put it that way. Okay. We had, even KUPPET at some point, they've really had an issue with Sossion when they said he was actually handling two jobs, one as the Member of Parliament and the other one as the NAT boss. And it started from there. Okay. And we've seen it through and through. And Ken, when you look at it, this is why our education actually is being affected. Okay. So this is not something that is going to be cleared anytime soon. Okay. And the wrangles are going to be there. That one, I can assure you, without the benefit of doubt, it's going to be there. Sooner or later, there will be issues at KUPPET, and everybody who has jumped ship, expect them to come back to NAT. So it's a given. All right. Michelle, do you think this spear is meant for Sossion specifically?
Well, that's how it looks. It looks like. That is yes. how it looks like. So for now, we could say that it is, and he's taking a stand on it and saying, "I'm not quitting." Kind of like he's also playing to the tunes of what is going on. Yeah. So Okay. we'll say it's all about him at the moment. And just a final question, Simeha, on this. We saw a number of leaders from NAT converge and say we have to push this guy out because we are hurting because of him. Let's push him out. Let's see if we can renegotiate with the government so that TSC can, because it's a lot of money. It's about 40 million shillings. How much is it per month? It's a lot of money that TSC was collecting on their behalf. You know, they're also going about it the wrong way. You do not start internal fight at such a moment of when you are under attack. But they're under pressure because they need the money to perform. It's not about Sossion. It's TSC that is not obliged to respect the law because of an individual. The law is the law. Okay. They have to deduct that money because it's an obligation by law and remit. It doesn't matter whether it's Sossion. But they're saying go to the Kenya Revenue Authority. We don't have to do it. No. Talk to KRA to get the money by from labor law, they are obliged to do it. Okay. So what they're doing, they're breaking the law. And even the spirit of the law in labor relations. Why should you do that when you know that unions play a very important role in maintaining calm and so on in labor relations? Mm-hmm. So it's not about Sossion. It doesn't matter who's a leader of the trade union at that time. Okay. The TSC employer is obliged, for as long as teachers signed consent forms for that deduction. Mm-hmm. You can imagine if your employer say you took a loan and you signed voluntarily a consent form, and your employer starts telling the bank, I will not. Okay. That's against the law. So it should be taken away from being a personality issue to issues of principle. TSC is being very petty. I mean, look at the leadership. It's very petty, honestly. I mean, they think they're punishing this one individual, but they're punishing Kenyan teachers and students and pupils. And you know, Ken, there was one time where, and I know this has actually been brought forward severally and even in Parliament, where it was being argued that TSC should actually go back to the mother ministry. Yes, it should be taken. It should be a department within the Ministry of Education. I honestly think that would be a good idea. To make TSC a department, the minister, you'll be punishing them also. But let me ask see, the beauty about it is when there are issues, you have one center of power to negotiate with. Okay, the mother ministry. Yes. Okay. Bring them on board. Let them have their own representative, and it would actually be easier. Now, you know, it is stages apart. Okay. Right? So I would think that would be actually a better idea than the way it is framed. But again, you know, it is something which is brought out for debate, and people will debate on it. All right. And I'm told Vincent Odworo will be following up on this story. But just on that, because you mentioned something critical, an individual, I didn't want to dwell on this, but it's important. Sossion is so powerful that Sossion began as the chair of the union. Remember? Right. He overthrew these guys and became the Secretary General. Right. That's how powerful this guy is. So not Sossion. No. Just like it was not Sossion is very good at showing you where the problem is and who's to blame for it. Okay. But he's very good at that. And you know, if you're able to bring him to a place of understanding, you know, he will tell you that, you know, when things are working for the welfare of the teacher, then we are sorted. Okay. But you continue finding out things, you know. But it is not also bad for us to really again kick down to Sossion, because sometimes there are grounds that he has stood, and they ended up actually working for the betterment of the teacher. Mm-hmm. So you know, it is something that can actually be created to bring in some element of balance. Problem is when we politic and when we have so much infights that education is affected. In fact, that's where the problem is. You know, they can fight until kingdom come. Okay. But when education is seriously affected and at times crippled, I mean, you've seen at times where teachers don't actually show up to class and they go on strikes. Okay. You know, that's something that at this point, Ken, honestly, we should have you know, gone over. Okay. Yeah.
All right, and that was a supplementary discussion. I didn't really want to engage into it, but I'm going to read another story here that I also want your input because it is very important. It's not only that place that is wrangling. At the Communication Authority, the bad blood between the chairperson Ngene Gituku and former Director General Francis Wangusi appears to have played a part in the recruitment of Wangusi's replacement as the Director General. In an exclusive interview with NTV, Wangusi accused the chairperson of being behind his exit troubles and is contemplating taking court action to protect, as he puts it, his good name. Victor Kiprop spoke to him. After 7 eventful years at the helm of the Communications Authority of Kenya, one would expect Francis Wangusi's exit from the authority to be a colorful one, perhaps to celebrate his achievements that include guiding the country's migration from analog to digital TV broadcasting. But instead, the 61-year-old was not even present during the announcement of the new acting Director General Mercy Wanjau and was instead staring at a letter asking him to vacate an institutional house he occupies within a month. Tribulations he attributes to his previous run-ins with the regulator's board of directors. I know a lot more about the personal interests of the chairman than he knows himself. And because I've been trying to control all these people and say, no, public money cannot be used this way, they hate me. Wangusi, who had initially indicated that he would not hand over the office to Ms. Wanjau, denies clinging to office, but says that he feels rushed to vacate the company house. So what they are trying to do is to frustrate me. But I'm not going to be frustrated. I have even known about people who have sat in CA houses for 6 months. It's allowable. We only simply pay the rent. It's nothing like forcing somebody out. It's very clear. In actual fact, to be very honest, what they did was to give him an extension because he's no longer the Director General. Wangusi attributes his tribulations to corrupt forces, which he says began fighting him even during his time in office. I was told to go and buy for the police officers to use the cybersecurity for about 1 billion. I refused. Because this was not a systematic plan that we had with our 5-year strategy of the Universal Service Fund. So that's part and parcel of what I'm being fought for. On Tuesday, the High Court halted the process of hiring a new Director General for the Communications Regulator until a new board of directors is constituted. Victor Kiprop, NTV. Well, ladies and gentlemen, this is even getting murkier because my question then is, how did these two individuals work at the CAK? How did they work? And it's not getting actually confusing as many people would like to put it. The board has pronounced themselves to the very fact that Wangusi's term has come to an end. My problem with Wangusi is this. But is it the board or this is enshrined in the law? No, Must it be the board? It's the law. You know, the guy's term has come to an end. Yes. He actually it doesn't have to come from the board. Yeah, he actually took CA back to the shenanigans. His problem, his major problem, is the fact that the board has settled on Mercy. Now, the other time I saw him, actually, he put it on one of the interviews that he was getting, and he said that he cannot leave CA to an incompetent person. The incompetent person you're talking about is somebody who has been in that company as a company secretary for close to 17 years. This is somebody who served the PwC both in South Africa and in Kenya. Where is our incompetency coming in? Remember, this is somebody who has worked under you. All this, in fact, you found her there. So to me, when he started using the language like incompetent, you know, I can understand him wanting to get an extra. Yes. I can understand him trying to get an extra year here and there. You know, and it's if I was the government, I would allow exactly. We'll give him chairman somewhere. But you see, you cannot, and I don't know why people keep fighting this. He went to the court the other day, and you know, he won his. And these are the people who are misusing our, if you will. All right, a time has come. The board has a resolution, or the chairman has made, you know, the point. And again, this is just somebody taking. Is it and the remember, chairman Mercy is taking it. Mercy is just acting in the interim. Yes. All right. Once the board has been convened, they'll go ahead and get, you know, somebody who's suitable. Which in this case, I still believe she will be the one. Okay. All right. But I mean, it is actually very funny that he's exiting and he wants to. And there are some nice things that he's done. But that's what happens. That's what happens in companies. That's what happens in companies. You identify yourself
successor ahead Thank of you. time. That is the other thing. But he said, this But you successor, see, this can't be my successor. She's you know not why? competent. You know why? I think he just have a problem With that the- many with the people don't- individual. with the individual. Okay, And I think okay. that's why it's coming in. He has a problem. Forget the gender issue. It doesn't look professional, if I can say. I mean, like, this is a person, like you said, this is a person that I've been working with for, say, 17 years or so. That's a long time. I mean, I know the rules of the game. I know how to play. So why don't you want me to do what I am expected to do because I know what is expected of me? It looks very personal. I mean, and besides, his term has come to an end. I mean, due process has been followed. The board has made a resolution. He should now step down so that somebody else can take over. So why doesn't he want that? He's fighting hard. It He's doesn't fighting look hard. professional. He's It doesn't fighting hard. look- He's fighting hard. There's something he knows. You know, Yeah. this guy, you want to hold. Let me give you an example. Look at Njiraine, for example. He tried to stay put, you know. There was a crisis at KRA as he was exiting. He had to stay a little bit longer. The president had to recall him. You know, there's always something. Yeah. But I'm not saying anything. Simeha. Yeah, first of all, it's this problem of an exaggerated sense of entitlement. That people think, and I see this, you know, in public organizations, in the public sector, in civil society organizations. You know, you have CEOs who have been there forever, and they actually think they own the place. That they must have a say, the last say on who replaces them and how the person who replaces them should work. It's ridiculous. These are public institutions. You could do that, I suppose, in your private business, where you want to determine your son or your daughter or your niece and so on. But Wangusi is a classic example of when you support autocracy, it comes back to bite you very hard. Give us examples. Well, Wangusi, look Yes. at the way he handled the digital migration. When media houses and other How many years stakeholders, ahead of time? yeah, 4 they years ahead of time? pleaded. Yes. They said they didn't refuse. They were pleading that let's talk some more, let's educate the public, let's give us a little more time to prepare and so on. But he supported the Matiang'i's autocracy. Much more recently with Huduma number, I hope you heard what he said. Oh, the arrogance. You The don't have this arrogance with number, which he you spoke will to not- us, Yes. it wasn't by mistake, it was deliberate. So I'm glad that a bit of this autocracy bites him. That lady, You're a sadist. That lady that, no, I'm just a realist, a cold realist, a very cold realist. That lady, he's terming as incompetent. Yes. Let us presume, let us imagine she's actually incompetent. Then all these years, he's been nurturing incompetence. Yes, And allowed to work with Reflects back on incompetence Absolutely. for over 12 years, At right? our expense. Yes. So he's been nurturing that incompetence at our expense. Only that now she's being chosen to replace him temporarily as he exits before they substantively employ. Then he wants to tell us about incompetence. Where has he been? He should have told these us, years. because that's a public institution. He should have talked about this incompetence many years ago and had a more competent Perhaps he person there. did within the board. This man does not deserve any sympathy. I think the quicker it goes, the better. There's something that you said, you know, Yes. how planning somebody's, you know, your succession, you Yes. know, from Ahead a of company. time. You know, I would actually support that quite highly, but also to what Semeka also raised is quite pertinent. How else then could you have supported this individual all these years, knowing that she's, you know, work with them, but the then position other of a thing- company secretary. But then the other thing, you know, I'm actually in that industry, and I can tell you, this lady has written some of the best policies we have currently. So the issue of incompetence does not even arise in a single iota. That is not true. Unless you're telling me there's some other political elements that are at play, then probably I can hear you. But the bottom line is, the law about succession is very clear. A year before, the man knew he was exiting. Should have made plans. So, why now? You see, this. Why But he's also talking about being frustrated. For example, your term has just ended. You're being hounded out of the company house. Just immediately. Ken, how hounded out? How? You knew for a fact the day you were employed, your term would come to an end. Are you telling me if today Semeka was the big CEO and his time has come 3 months before, he's not been, you know, putting his house in order, you know, everything he will be caught, and you know, everything will happen as a surprise? No way. Then he is actually to blame for it. You know, he failed to plan. I don't know why he's using me as an example. I would go to my house in Bunyore and have a house. And be happy. Yeah, and So be very I happy. would have expected, Wanguzi, the time is here. Have everything in order. You're filing your exit plan, and you live with grace and honor that when we are being invited for your exit party,
We are all happy We are for happy your at the service. parties. Yes, the years that your pension, everything is put. And the chairman Getuko actually pronounced himself to that. The man will receive, you know, up to the last coin, what is owed to him and what he deserves. But you know the question that you guys are not answering, how these guys worked with the chairman. Because if you look at the back and forth, and sorry to say, but it looks like both of them are arrogant. The chairman is arrogantly speaking and Wangusi is arrogantly speaking. Then you ask yourself, how was the deliberations in that board? How are the deliberations? Yeah, these kind of things happen in public institutions when they have some kind of patronage, higher level patronage. So you may find that, you know, the director had patronage. You may also find that the chairman also had his own protector. Okay. So then they are forced to call a truce every time, because then it's about taking care of interests. Okay. So it's not about serving the public, and it's so unfortunate that these things become about entitlements, that, okay, you guys keep your pie, your piece of the pie, we keep our piece of the pie, we call a truce, except once in a while when it boils over, then the public discovers what is happening in there. Okay. It's not in its interest. All right, and let's look finally at the bigger picture of this, and I'm interested in the bigger picture, Michelle, if you could begin this for us. The fact that people really want to hold public offices, even CS's ministers, they are found on the wrong side of the law, and they tell you, I will not resign. We rarely see them resign. In fact, I just learned the other day, on Tuesday when I was doing sidebar, that there are only 4 cabinet ministers from Kenyatta's time to ever resign voluntarily. Only 4, yes. You know, just like you mentioned, there's this issue of entitlement. Yes. But you can't be entitled to a public office. You know, that's the problem. People feel like once I get into public office, you know, I can get complacent, I can get comfortable, I'm going nowhere because I'm already in. And you see, that is the perception that actually needs to be changed, because you see, you cannot actually get into public office and expect that you'll be there for 15 years just because you're in. There actually needs to be like measures in place to say, like, this is how you're supposed to deliver, so that if you're not delivering, then it is expected that you will be expected to leave. Is it supported by our bad manners and culture as a country, in your mind? Well, I cannot. You shouldn't be put just that speak. on us. I cannot put that on us, but well, something of the sort. Because we don't push for that additional responsibility and accountability, even as a nation. I mean, we should be able to barricade and block you from even accessing. Exactly. But do we care? No, it's what Zemeka and Michelle are saying. That feeling of entitlement, and actually, it's a very in bad the public thing. office. Let me tell you, it is actually a very bad thing because we do not see the bigger picture. By the way, Ken, resigning is not bad. Taking a leave of absence is not bad. And by the way, you saw somebody like, you remember back in a few years when Johnny Edwards was running for the President of the United States. Remember something came up, that he had another woman and a child, something like that. He actually took off and folded his campaign. And many people thought he was actually going to win the presidency. He folded his campaign. Why? Because somebody raised an issue to do with family values, and which he knew he could not continue. He resigned, all right? There are people here who've said, I won't resign, I'd rather die. But they ended up, you know, resigning. So it's not out of their own volition, they were pushed. What I know for sure, Ken, is this, that the minute you get into public service, whether you like it or not, at some point, you will leave. So the question we should be asking is, why is it so difficult for them to leave? Yet they know you can leave in 2 ways. One, gracefully, honorably, and the other one, disgracefully. So unceremoniously. And you're hounded out of, you know, like what Wangusi is saying, you're being hounded out of the house. Listen, you knew a time was coming, a year before, and this is proper planning. Actually, this is planning, Semeta. Okay. It's not difficult. And you know, like, we just really need to demystify this perception of entitlement in the public. We need to demystify. Because, you know, like, you cannot always expect that once you get into public office, you get entitled, you feel like you'll be there forever. And the problem could not be that it's our bad cultures as Kenyans that we're not demanding for more. Maybe Kenyans don't even know in the first place that they need to demand for more. Because these people have made it such like, you cannot tell me anything because I'm a public service officer. So we really need to demystify the mentality around that, first of all. And even when we pay them with our taxes, they still speak to us arrogantly. Yeah. I'm just going to add that I totally agree with what you say, that it's a culture that we have.
And we should never ever imagine that it will depend on those of us who get into public office to set a good example. There must be pressure. There must be pressure from the public. The public has to know, we have to know our rights and know that these are our resources, these are our institutions, and when you go there, you must behave well, and you behave badly 1 minute, we throw you out because it's not your private property. Yeah. And this has to cut across from government institutions to civil society organizations. Any organization that has a public character, cannot treat it as a private organization. Totally. Yeah. All right, well said. I know we're heading closer to our discussion on the Auditor General's office and the Controller of Budget, but let's do a few more stories here. Let's talk about, actually, I think we should just go straight to the Auditor General's office because that's we've run out of time. And we begin by asking, how can the Auditor General's office be strengthened? And after 9 years at the helm of the country's audit office, Auditor General Edward Ouko exits the scene having unearthed financial impropriety in government to the tune of trillions of shillings. But most of his recommendations are still tucked in the pages of his audit reports, as weak financial management system and corrupt public officials takes the advantage of loopholes in audit laws, dealing a blow to efforts to hold to account those responsible for embezzling public funds. And the Office of the Auditor General and that of the Controller of Budget are both independent offices established under the Constitution and are basically meant to ensure proper use of public funds. Edward Ouko, who has just left the Office of Auditor General after his term, has protested the gap in law which does not really guide a transition, leaving the office without a substantive replacement as we speak. At least the roles of the Auditor General is clear, and this is what it entails. Now, the Auditor General is mandated to audit and report the accounts of the national and county governments, the accounts of the National Assembly, the Senate and the county assemblies, the accounts of political parties funded from public funds, the accounts of all funds and authorities of the national and county governments, the accounts of all courts, commissions or entities that is publicly funded. The Auditor General also audits and reports on public debt, confirms and reports on whether or not public money has been applied lawfully and in an effective way. He also submits to Parliament or the relevant county assembly for appropriate action by Parliament or county assembly after debate. All right. Let's also talk about the Controller of Budget briefly before we speak to Kevin, who is in Galana. I think the former Prime Minister was meant to be in Galana yesterday. We'll find out shortly. But let's talk about the Controller of Budget. And until Monday, August 26th, Agnes Odhiambo has been the Controller of Budget, but with her term having come to an end, Stephen Marsha has been appointed acting Controller of Budget for the next 3 months as the transition period. Here's a look at his role right now. Now, the first is the mandate of the Controller of Budget. Generally entails overseeing the implementation of the budgets of the national and county government, and they do that by preparing and publishing statutory reports. In line with that, they also conduct investigations based on their own initiative or from complaints from public conduct, alternative dispute resolutions mechanisms to resolve disputes, and advise Parliament on issues related to transfer of funds to state organs or any public entities. This office authorizes or disapproves any withdrawal from the public funds unless satisfied that the withdrawal is by law, and also charged with submitting reports to each House of Parliament on implementation of budgets of the national and county government every 4 months. So generally, that is what Marsha is going to do for the next 3 months before they get a substantive replacement to the Controller of Budget. And as we promised, we'll be speaking to Vincent Oduor, who is reporting on the tussle between Kuppet and NAT. And this is basically about the attempt of the TAC to deregister, the attempt of the officials of NAT to remove Sossion. So let's take you live and just listen in briefly. We'll come back with our discussion. 2, 1.
Vincent Oduor will be this function for us, and Wilson Sossion was set to hold this press conference and actually speak to it because he feels that this is targeting him and the tussle between Nat and Kuppet is getting out of hand. And TSC is adamant, and we've seen the action they've taken against Nat, specifically Wilson Sossion. And at one point, we know they are tempted even to deregister him as a teacher. He sat with me right here on NTV and spoke about this. And Vincent Oduor is now ready and now joins us live. Vincent, we understand that the press conference is about to begin and there are several issues that are about to be discussed. Just give us a brief on what to expect out of this press conference. Also, it's not the one who is acting. Basically, right now we are here at the NAT headquarters in Nairobi, whereby there are a number of teachers who are here, some supporting the current Secretary General Wilson Sossion, while others supporting his ouster. Basically, here I have the Nairobi branch chairman, NAT chairman, Nairobi branch, to basically just tell me why are teachers here? What is happening this morning? I've seen you here, and the offices are closed. Teachers are here. The teachers are here, and just move closer like this. Okay. Otherwise, my name is Robert Karume, KNUT Chairman, Nairobi branch. I am here today because teachers have come from very far. They have come from Syria, they have come from Kisumu, they have come from Mombasa, and I am the host. I'm also a member of the Kenya National Union of Teachers. I cannot be sleeping at my home when the teachers are in Nairobi. There must be an issue that they have come to address. And I think the matter of the issue is this one, my brother. Number one, the TSC regulation is very clear. We went to the court, we want the TSC with the regulation. And they were told to leave policies as the union. Union went to court and they were told to leave the policies. And the regulation was very well used. It is like a sword. It is like a sword. It was used very well. And the TSC was told by the court of this land to obey the regulation because it's a law. The same regulation was used by the same regulation was used by the TSC. Regulation page 68. What is the issue right now? Why are you people here? Why are you not allowing just me in to short, finish? just tell me what has really brought you here. What is the main issue? Why are you not allowing me to finish? Yeah, the regulation was used by the same TSC. Page 68, 187, 1. It says, if any teacher goes to the politics, you have to resign or retire. Number 2, it says, it applies to any teacher who is seconded by the TSC to the Ministry of Labor. The application is the same with the 187.1 in rigor of the code. And therefore, our Secretary General went to the politics. He went to represent teachers in Parliament because he's a teacher. Because of that clause, the TSC wished him well in politics by removing the number, deregistering him and wishing him well in Parliament. But he has said he has to serve here and serve there. So basically you are saying he has to go home, so Sossion has to go home. Let me finish. Let me finish. Let me express himself. To serve here and there. It is very long. Let me refer you to a book in the Bible. I refer you to the book of Jonah. Jonah was to God to go and serve in Nineveh. He went to Joppa. They paid the money to go to Tarshish. Tarshish is not where he was sent. When they were on the sea, there was a lot of storm. The storm started. The sailors, and the sailors are the National Executive Council member. There is a lot of storm in the union. They have gone. They went to check what is bringing all this storm. They went to the deck of the ship,
They found Jonah deep in a sleep. And they asked Jonah, why are you in deeper sleep when there is a lot of turbulence within the ship within the ship? Now we are asking our general, who is our Secretary General, why are you in deep sleep? Deep sleep when there is a lot of turbulence in the teaching force, and you know this turbulence is because of you. So Jonah agreed with them, and they said, I'm ready to be thrown out of the boat if I am the one who is bringing the turbulence. So, Chairman, let me ask you something, Chairman. Let me ask you, just in summary. Sosion is accusing some members of the National Executive Council who want to remove him illegally from his position. What do you think of that? I have told you it is not illegally. It is the number. Once the number is cancelled, you don't represent any trade movement in this country. Not only Sosioni, it has happened to everyone. And therefore, he is the one who is bringing turbulence to the union. Now he has to be thrown out of the board, and they go to Nineveh, and Nineveh is parliament, and they go and preach the gospel of the teachers in parliament, the fighters from there. And they also, these guys who are throwing him, they said, it is like we are sacrificing, it's a sacrifice we have to offer. Don't think that we are very happy when we are throwing him. Okay, thank you very much. That's the chairman branch, and basically this is action happening here at the Kenya National Union Teachers Headquarters. And right now there are security officers here, and we're trying to find out really what is happening. Because a number of teachers are here, and as you can see, there are police officers who are already here armed to make sure that everything is taken care of, just to make sure in case of chaos, they will be able to contain it. And we know there are two sections of teachers. One group is supporting Wilson Sosion continue being the Secretary General, while the other group is opposing, saying that Sosion has to abandon his position because he is a nominated member of Parliament, and therefore he should not serve two offices at the same time in Parliament and also at the same time at the NAT offices. Remember, just a day ago, Sosion won a court order barring a section of the National Executive Council from holding a meeting that was believed to be a meeting plotting to remove him from the office, something he terms as removing him from the office illegally. And therefore, there has been wrangles going on here at the NAT headquarters. And as you can see right now, teachers are gathered here, are trying to find the way forward, because remember, Sosion had said that this office had been closed for some time up to September 3rd. But I can see the doors already now are closed, and the teachers have just come here to find out what is the way forward, what is happening as far as everything is concerned with their union here. All right, ladies and gentlemen, this is a scene that we'll not want to see, especially at the NAT headquarters. It's a pity, to say the least, to see that happening. But just saw Wilson Sosion being escorted in by policemen. Right. Yeah, which means the stakes are high. Probably they could have blocked him from accessing that building. He needs to hold a press conference. They're pushing him out. I mean, who is enjoying this? I'm not asking a question so that you answer. There's someone sitting somewhere enjoying what's happening in the education sector? You see, we discussed it once. No. There's something I wanted to say very quickly. Yes. And this is between Nat and Kupet. Somebody said a very No, where are you leaving TSC? Also TSC. This sometimes I feel this mess has actually been created by TSC. You see, sometimes when somebody said when a hare is asking for help, the fox comes quickly, actually running towards the direction where the noise is coming. But they're not helping. It's not coming to help. Okay. This is the scenario. Okay. So don't think that a savior is going to arise out of this place. At the end of the day, when this storm settles, the person who would have been affected is the kid. Yeah. Okay. The child. Exactly. The child. All right. Yeah. Let's move away from that, because I think he's going to hold a press conference. So we'll be listening to him later on, and we need to begin our discussion. But first, let's cross over to Galana Kulalu, because the former Prime Minister, Raila Odinga,
is there, and he was supposed to do the tour from yesterday or from today. And Kevin Mutai now joins us live. Kevin, good morning. Good to see you from Galana Kulalu. This is a project that failed Kenyans. At the end of injecting all those billions of shillings, I mean, the harvest, to say the least, was disappointing. But tell us the mission of the former Prime Minister in Galana. Well, thank you so much, Ken Mijungu. We're live from Galana Kulalo Farm here in Kilifi County. The pilot project that is currently under production is 10,000 acres from the ambitious 1 million acres of land. And as you can see right now, this is a maize plantation and harvest. We're told that Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga is on his way to this farm. We're told that it is his first time to be here, and he'll be the one to launch the first harvest under the National Irrigation Board. Remember that NIB took over this particular project after the contractor Green Arava left the site. There are so many disputes surrounding why he left, but of course we'll be able to talk to officials from NIB to get those concerns addressed. But let me quickly bring in the NIB Deputy General Manager in charge of infrastructure, that is Engineer Raphael Ogendo, to quickly bring us up to speed on what we're expecting Raila Odinga to do here today. Welcome you live on NTV, sir. Just bring us, what is the status update of the farm here in Galana? There are two components of this project. There is the infrastructure component and the crop production component. So the status of the irrigation infrastructure is at 85%, and the status before the contractor abandoned the site was at 50%. That means he had done 5,000 acres out of the expected 10,000 acre. And since he abandoned the site, NIB decided to take over. The production aspects, because the installed capacity is enough to do up to 10,000. So NIB took over, and now this production, as you can see it here, is purely under NIB management, and the contractor's contribution is zero. The contractor actually abandoned and they left the site. And there are so many concerns, the question surrounding why did he have to leave the site. Are there any reasons specific? Efforts to settle the stalemate have not borne fruit. And the main issue is that there's some money that was paid from the contract. That's advance money, advance to do production. That money requires proper accounting, so that the government gets value for its money. The taxpayer gets the value for the money. So the contractor has failed to heed to the instructions to do account for the advance given. The advance was given as per the terms of the contract. How much was the advance? The advance was given 600, 600 million, which he needs to account for, and he has failed to account for that money. But the entire project was 7 billion shillings. So out of the 7 billion, 600,000 was paid to the contractor. Was 14 million at the start, 14 billion. It was downscaled to 7 billion. And then from the 7 billion, we have already paid the contractor 5.9 billion. And the balance is still in the bank. But since the contractor now abandoned the site, that money cannot be utilized. So NIB is using other sources to do this, what we are seeing here. But what we are looking at here is that is there a possibility that the contractor took off or rather left the site regardless of being paid a down payment of 5.9 billion shillings? Are we saying that this money would have been lost or something? No, there's everything's accounted for. Yeah, everything's accounted for. When I talk of the 5.9 billion, every coin can be accounted for. He has tried to account, but not to the level of satisfaction. Yeah. And what are some of the crops that we currently have at the farm? We have maize, which is 1,700 acres. We have pulses, it's about 8 acres. We have cotton, which is about 200 acres. And other
other horticultural crops. Yeah. And we're expecting the Right Honorable Raila Odinga to be here today. What are we expecting to see from his visit? The Right Honorable former Prime Minister has not been in Galana before. So this is first time. And we made a presentation to him in his office, and then we invited him, and he kindly accepted to come. So he will launch this harvest, and also he wants to familiarize himself with the project, because he has been hearing a lot of complaints from the leaders, political leadership, and this is concerned that he gets to know the terms. What this project is all about. Does it have value for money? Is it a worthwhile investment? That's what it's coming to do. Yeah. Okay. Thank you so much. We're looking forward to be speaking to you shortly. Ken, you heard those are some of the issues that this particular team from NIB and of course with the county government of Kilifi, of course with the tour of Right Honorable Raila Odinga coming here today. We're expecting still more answers concerning what is happening to this particular project. But what we can tell Kenyans is there's currently a maize production that is yet to be harvested, and as we're told that Raila Odinga will be the one to launch that particular machine over there that will be soon starting to harvest the 1,700 acre plantation of maize. And we will soon be updating our viewers as soon as Raila touches down. We're told that he's at the Malindi airport and will be departing there shortly. And of course, we'll be coming to you with more information as soon as Raila Odinga arrives in Galana Kulalu farm here in Kilifi County. Back to you, Ken. Right, Kevin, thank you very much. And indeed, there's quite a vast farm behind you. And at least for the first time, I'm seeing quite some hope in the harvest that is about to begin. Thank you very much. Kevin Mutai will be joining us later as Raila Odinga gets to Galana Kulalu. But before we take a break, because we'd like to embark on discussion here, we told you yesterday of the battle to save the country's green lung, and the government shut down 15 primary schools in the Masai Mara forest in the course of the second phase of eviction. And the Rift Valley Region Commissioner George Natembeya says the schools are illegal and disputed concerns by the Rift Valley leaders that the evictions would cause a humanitarian crisis. And now Bridget Ngana reported on this yesterday, and she joins us live. She's going to be speaking to the regional commissioner also. But Bridget, the question that a lot of people are asking, 15 schools shut down. What is likely to happen to the students? Because on the 2nd, that's Monday the other week, students are reporting to school. So what happens even before you speak to the regional commissioner? Well, Ken, it is a question that we are here this morning at the office of the Regional Commissioner of the Rift Valley, Mr. George Natembeya, and he's going to help us understand what really is the fate of the pupils in these schools. As he said, when the government moved in to close the schools, that these were not legitimate schools, they were not recognized by the Ministry of Education, they do not have TSC registered teachers, and as a matter of fact, there was a lot of corrupt dealings that the state lost 60 million shillings to set up these satellite 15 schools within the forest, yet they were being sponsored by fully registered schools outside the forest. But the man himself, the man who has been championing the conservation or the reclamation of the Masai Mara forest, George Natembeya, is here today this morning. He's going to tell us what is the plan of the government as far as protecting the country's green lung, because the Mara forest is a water tower in this country. Thank you, sir, for joining us on NTV today. For somebody who doesn't know what the Masai Mara is, how big is it and how important is it in the complex? Thank you, Bridget. The Masai Mara is about 46,000 hectares. It's actually one of the biggest blocks of the 22 Mara complex blocks. It's a very critical water tower. Actually, it's gazetted as such by the Kenya Water Towers Agency. It is the source of very many rivers. It even feeds the Lake Victoria, and therefore the water goes all the way to even to Egypt. And that's why the conservation of this forest is very critical, not just for the people of Narok, Bomet, Kericho, and the neighboring
counties, but also the neighboring countries and the region as large. The concern is these schools have been shut down. Are there pupils who are going to be affected because schools are opening soon? First of all, it's unfortunate that we let this continue for this long, because these are not they're not schools. They're not registered. They don't have qualified teachers, maybe drawn from the TSC. They have not been receiving free primary education funds from the government, and therefore we are denying our children what I can call their right, because when children don't have a very good foundation in school, again they suffer later on. I want to confirm that when we began this work last year, many of the children actually moved out of those so-called schools, because we've got very nice schools in the neighborhood. And I want to thank the parents who have heeded to our call that their children go to proper schools instead of these community learning centers. Yeah. How did it now go to the extent of the government funding schools that are allegedly feeder schools to the legitimate schools? What really happened in that process? The settlement of people in the Masai Mau was based on deception, because people just ballooned group ranges into. Sorry. Okay, sorry. Is this okay? As he hangs up with the conversation that's continuing, he's saying that these schools are not legitimate schools and there was some corrupt dealings among government officials. This is a confession that is shattering when the government confesses that truly some of its officers were plundering public funds. Mr. Natembeya, you were explaining how these schools were being set up. Yeah, so as I was saying, the settlement of people into the Masai Mau forest was based on a deception, yeah, because they did not follow proper procedures. The group ranges that ballooned into the forests actually had title deeds with acreages, but during the subdivision, they ballooned into the forest. So they were done wrongly. Now, to justify the narrative that the government is aware about all these things, somebody thought that it would be wise to have schools established, yeah, in these areas, but they could not do that legally because the land was not available for establishment of these public utilities because the forest land. So what they did, somebody called 15 head teachers from the neighboring school that border the forest, and they were told they were going to be given funds, 4 million shillings each, to construct, to put up infrastructure, but not in the actual schools. So they were told, for you, we've been given this 4 million, but go and put up structures in this particular place. So we had 15 schools given the public funds, but to put up structures in the area that you marked for the forest. Now, with this finding, will the government maybe take measures against these persons, because it is also a corrupt affair? We're heading there. We're not just going to close schools, but somebody's going to be held accountable in terms of how did it come that government funds were being used in a place where they're not supposed to be utilized. So it's going to be part of our work as we go forward in rehabilitating the forest. This time you're employing a different strategy all over. During the first phase, we did see a lot of boots on the ground, but again, this time also saying the boots will be on the ground, but it will not be in a controversial way where people will be feeling like their rights are being contravened. We want to work with the community, first of all, by really educating them. And we want them to have open minds. Let them not have those closed minds. We want them to understand that somebody duped them to come and settle on forest land, on government land that was not available for settlement. Because this narrative will never change. You can stay there for 100 years, but still you will not be comfortable even to build a proper house there, because you know any time it will be moved. So we want them to understand that, in fact, they've already wasted a lot of time. So even as we start the second phase, which is going to involve even planting trees, and ensuring that human activities cease, they become part and parcel of our program. And that's why we're saying the next 60 days we're going to engage them. Those who are going to who will be willing to assist us in planting those trees, we are going to engage them. Those who are willing to assist us putting up, erecting that fence, we are going to engage them. They're going to be paid so they can do that work. So at the end of the day, it's not as the government that's interested in protecting and rehabilitating the forest, but let even the people themselves
own this project, because at the end of the day, we are going to have people bordering the forest, and they must conserve it. How are you going to prevent flare-ups in terms of ethnic conflict at such a time? We are going to engage people. Of course, people don't just fight. People fight because maybe somebody has incited them. And you've put all our those political hotheads, we put them on notice that this time round we're not going to allow anybody to incite the people to fight each other, purposely to frustrate government effort, because these are just short-term measures. You will not make people fight, but do not take the problem away. The problem will still be there. So we are going to, first of all, to engage the people, engage the political leaders, but over and above that, we are going to have enough officers on the ground. We're going to protect that fence, we're going to protect the vehicles that we're going to put, and those who are going to oversee the planting and the rehabilitation of that forest. So we'll have enough security officers on the ground to respond to any issue that may arise between different communities in that area. And I want to confirm that that the movement of people is going to involve all other communities that are living there, even the places where the Maasai have encroached in the forest. That area of Ngareta, that area of Naisoya, we're going to get the Maasai out of the forest. The area of Sierra Leone, we're going to get other communities from that forest. So it's not like we're going to target just one community the way people want to create that narrative. And briefly, are there sacred cows? Because you do know there are prominent people who claim ownership of land within the Mau. So are you still protecting them? We don't have sacred cows in that area. As a matter of fact, the government has done a cross petition in court, and we have published about 700 title deeds that we want cancelled because they were acquired fraudulently. The people are calling sacred cows, those are the powerful fellows who are working with land registrars and surveyors, to get title deeds, the so-called title deeds, and procedurally. But as I said, it's easier to follow the law and get these documents properly instead of cutting corners, and now they are now facing consequences. So I want to confirm that there are no sacred cows. Thank you so much. That is the Regional Commissioner, Rift Valley Regional Commissioner George Natembeya, saying that the operation in the Mau continues. It is going to take 60 days. Those schools that apparently were closed down do not even have pupils at the moment, and they are following up on ensuring that this process and this time it will be final, and evidently we will not be having issues of encroachment in the Mau forest. One of the things that is also mentioned is that they're going to fence this Mau forest, the 70,000 hectares that are going to recover now in this second phase, and this will prevent people from encroaching back into the forest. But according to the regional commissioner, he also says that there are no sacred cows and nobody is going to be favored in this restoration effort of the Mau complex. Ken. Thank you, Bridget. It's very comprehensive indeed. Let's see if it follows that there are no sacred cows. We know what happens in the country, and we are hopeful the Mau forest has to be taken care of. We are taking a break right now. When we come back, our discussion the next hour is about the exit of Agnes Odhiambo and Edward Ouko, Auditor General, and the Controller of Budget. We'd like to just do a postmortem of their time in office, the reports they did, how much they were respected by the government and the respective houses of parliament. That coming up after this short break. And remember, Wilson Sossion press conference coming your way also. As soon as we have it, we'll be on air with it. Stay with us. Yani wale wanajiamini. Yani someone took their sweet time and thought about us. Rembo TV, simply beautiful. Here at Toyota Kenya, we believe the best service topped with a high level of professionalism is key to earning our customers' trust. To deliver this experience countrywide to our customers, we need a partner that shows the same level of excellence. Total Quartz Engine Oil is our chosen partner. Total Quartz gives us that assurance, and we in turn provide quality service to our customers, giving them value for their money. This is our tradition. This service is available at over 25 service centers across the country. I think they finally found out where all... Follow them! It's important that I discover where they are, because my son can never be arrested. Hello? I'm begging you, help Eva, me. where are you? We're here in San Gabriel, right by the coast. Stella,
My daughter's life is in terrible danger. I have to find her right now. Well, you don't have to anymore. Because you're going to die right before she does! Eno! Let's go home. Eno! I'm sorry. I think they finally found out where all... Follow them! It's important that I discover where they are, because my son can never be arrested. Hello? I'm begging you. Help Eva, me. where are you? We're here in San Gabriel, right by the coast. Stella, my daughter's life is in terrible danger. I have to find her right now. Well, you don't have to anymore. Because you're going to die right before she does! Eno! Let's go home. Eno! I'm sorry. September 2019 and January 2020 intakes are ongoing. Call us today on 0724 256 162 or 0725 751 878. Kenya Methodist University. The future is here. At first I thought I was the only one, because everywhere I went people would look at me weirdly. If you see vitiligo happening when you are 50, 60 years, it could be vitiligo that is telling you something else. And this something else, it could be, you could be developing cancer or another system in the body. People have learned to accept me the way I am. By the way, if you have vitiligo, you should just accept yourself and move on. It's not infectious, it's not contagious. Please embrace them. Super Loaf, slices of life. Welcome back. The scenes outside Mfangano Street, just off Tomboya. That's the NAT headquarters right here in Nairobi. Police in uniform, complete with anti-riot gear, stationed there. Wilson Sosion, the Secretary General, the embattled Secretary General, about to have a press conference. We'll be taking that live for you. Vincent Oduor is also covering that for us. Quite some scenes there earlier on. He spoke to the membership and the leadership of Nairobi branch of NAT. We'll be talking to him later on, but let's come back to studio. And my guest this morning is Gabriel Mudhuma. We have Michelle Luoch, and of course we have Joseph Simeha. I will be speaking to them, but you can see some commotion outside NAT also. They're trying to protect that turf. There's quite a lot of people, some not even teachers, but it's a push and pull going on this morning. The better part of the week, this press conference was supposed to happen, but it was cancelled last minute, and it's now happening. Vincent Oduor is there for us and will be telling us what's happening. But away from those pictures, let's come back to the studio and welcome back, because this is the reason why we invited you this morning to discuss the exit of Auditor General Oko and of course the Controller of Budget. And I just want first your perspective. What do you remember the lady and gentleman for the last, probably the last 5 years, because it's been very controversial? Let me begin with Gabriel. Actually, when you look something like Adhiambo, the one thing for sure which she kept, and she had a very distinct office. And you know, many people, I was talking to people the day before yesterday, you know, are telling me, you know, this office government. I said, first of all, you have to understand that this was an independent office under, you know, Articles 228 of the Constitution, and it is actually came to be the first office in the county setup. And so I think she was able to, you know, to run
her, her budget allotment quite well, so to speak. And by the way, we do not have any other record that we can compare it, given the fact that, it was the first and the county government. Yes. The county government actually came with a lot of issues. You've seen so many governors actually who have been brought out for misappropriation and not spending their budgets, and you are told some actually, like yesterday, you carried this on one of your headlines, that you have so many people who've returned money to Treasury. So there has been a very good aspect of what Madame Adhiambo has been able to do. What we need to compliment her on is that she took her time in trying to effect good budgets as a front runner when our county governments came in. So as we move along, we'll see how the successor will be able to play her part. But yes, we do not have anything to compare with. So as a start, I think we give her the kudos that she was able to do a good job in budget placements and what have you. Okay. For Bwana Ouko, I honestly think he's done quite well, if you ask me. Okay. There has been complaints here and there that not only the pioneer, the fact that there was no style follow-up, may have actually led to some of the few skirmishes we see when it comes to audits. But you have to give it to him, when he says my work was to just come in and audit, government and counties. There has been the issue of us wanting to know, once the audit has been done, who comes in to implement this? Ken, I think that has been a very gray area. And I hope Ouko's successor, and you can see, the other day he was just complaining about it. He said he would need a revitalized public act, audit act. So I think, when probably the head of state is bringing in the new person who will come in, I hope they put that in a very top notch area where Kenyans will understand. Because the fact that, Ouko has found it so hard to the element of implementation, that just tells you there has been so many things that he was unable to do because the things were grey. I hope the person who comes in will be able to deliver a better, profound audit. All right. Very interesting, your perspective. And I know she was a pioneer woman in that office, and quite a lot. She has left a lot to be measured again. But let me hear from the pioneer lady here, Michelle. Well, for me, what I would say is I have been lucky enough to engage with the Office of the Auditor General a couple of times. And, well, it is my understanding that before Ouko came into office, the functions of the Office of the Auditor General were not that well known. So in my understanding, I believe that what Ouko has done is he's sensitized the Office of the Auditor General. At least people now know that there's the Office of the Auditor General and there's what is expected from the Office of the Auditor General. Other than that, I feel like he's done well. In 5 years, he's managed to audit most of the counties. I mean, there's going to always be issues of capacity, issues of budget, but with what he had, he did what he could. Okay. I mean, and just like he's said it, there's the issue of, there is me doing the recommendations and the report, and then what happens after that? What happens after the report? So we are really hoping, like, it's the Office of the Auditor General is doing well so far. So we're really hoping that whoever takes up after him actually gets to see that there is something that happens after the audit reports are done. Okay. Yeah. But even as you say that they've done well, before I go to Simeha, which was the last audited report? What did we use to do our budgeting for 2019-2020? Because we have to do the appropriations based on that, the last audited report. Which one was it? Even as you say, they did a good job. I think it's 2014, 15? 2015. 2015, 16. Really, and with 2018, so even as you say that, we have to look back and say the last audited books. Anyway, Simeha. No, actually, I believe Ouko has done well, but I know that there have been challenges of capacity in that office, because it's not just the annual audits that that office does, but they do a lot of special audits, on public books of different public agencies. And they've sort of kept up to date with those. Every time they've received a demand from Parliament to carry out a special audit, they've really been up to it.
So I think the problem has been a problem of capacity and Ouko the man, because I think you have to look at the office and also look at the Auditor General, the individual. I think he's a very brave Auditor General, obviously, you know, given that office because he qualified for it. And to my observation, he's proven himself, because you have to be that courageous as Ouko is if you are auditing governments anywhere, not just in here, not just in Africa. Governments anywhere and every so often tend to be led by, you know, the most rogue elements in society who do not, you know, are not, don't want to be known for accountability to the people, but just to project power and authority. So Ouko has been very brave to stand up to the president, to stand up to government and do what he's supposed to do without, you know, showing that he's been intimidated. As of course we know that senior public officials have made very open attempts to intimidate him, but he stood up to that, not for his own sake, but for our sake, because he's doing that job for us. Now, the question that you are raising about what next is not really for the Office of the Auditor General, because that's how we've designed that office, that it audits and then it hands over its reports to investigative agencies, foremost being Parliament, and Parliament meaning National Assembly and Senate, the county assemblies, and then the police, DCI, and the Ethics and Anti-Corruption Authority. Those are the offices that have failed us in terms of what next after audits. But as for the Auditor General, they've done their job. Coming to Odhiambo, for me, I wish she was even half as brave as Ouko. Because she has a much better chance at stopping mischief. That, not she as an individual, that office. Because that is the office that tracks, monitors, and gives authority to spend public money. Okay. So it is at the starting point, because the Ouko's office, Auditor General, comes at the end, when already things have happened. But this one of control of budget is at the beginning, before things begin to happen in terms of public expenditure, and with authority actually to stop when they realize that there's mischief or the law or procedures are not being followed. But in a few cases, you know, we've seen incidents of that office, Agnes Odhiambo, being intimidated and letting things go when she had authority to stand her ground and say, you can do it, but not with my authority. Correct. Not with the authority of my office, because it's against the law. Okay. As Ouko has done, you know, stood his ground. You can stop me, but this is the right thing. The right thing, in accordance with the law. Okay. So Odhiambo, yes, has done her job well. I've had you know, many commendations in terms of her qualifications and so on. But just now, in terms of courage, the bravery to do a dangerous job, because for both of them, those are dangerous jobs. Yeah. So the courage to say, I will do this job, come what may. Odhiambo hasn't had as much as what Ouko has. Okay. Yeah. Okay. And you know, Samaka is right. I mean, he's when he says that a lot of mismanagement and corruption actually starts at the budget level. Yeah. Which is very true. That's where everybody, you know, tries to put in their few millions here and there. So actually, Samaka is very right when he says there could be a lot of things that probably Madam Odhiambo would have been able to do. But then again, I would have expected her to bring out in the open when you bring back your budget. I mean, you've been assigned 3 billion or 4 billion part of your budget, and you're returning almost, you know, half of that. The next year, you are actually budgeting for more, yet you returned half of it. So there are some other things that were not, you know, seated pretty. And I, like Samaka is saying, I hope she'd have called that earlier on. Okay. So, and again, it was actually a very crucial office, and you have governors, you have MPs, everybody is trying to push, you know, onto your lane. So I think, you know, given the fact that she was a vanguard in this, I hope the person who comes in next will be able to take it up. But again, on the auditor officer, it's also good to mention what Ouko said when he was just about to depart office. It is indeed true, Ken. We need to relook at the Public Audit Act again. When Ouko raised this issue of there's no clear transition, and that's why I said there are so many gray areas, and she would know because she's worked in it. There are so many gray areas that the only provision is when somebody, when an auditor, or the Auditor General resigns, dies, or is removed out of office, that's when you have an element of transition. But there's no clear-cut transition like when he is leaving now. Done. So you'd have expected the auditor to be handing over.
the transition. That is, yes, that is a successful transition. And you know, during the handover, this is where you say, this is what we are able to do, this is what needs to be done, these are the crucial areas that you will be working on. There's nothing. The man just leaves office and the door is shut behind him. So I think we need to relook. And you see, that is actually going to affect the milestone that the Office of the Auditor General has covered so far. Yeah. Because you see, if there is no clear transition that after I leave, this is the person who's going to take up and this is how it's going to go, then it brings the question of, so what next? Exactly. And then when you're in that element of confusion and you don't know what's going to go on next, you know, people utilize the gaps. Yeah, it's so easy for things to go back to square zero just because there's nobody else to take it up. So it's a very critical issue that needs to be looked at before it gets really, really out of hand. Okay. Very interesting what you say. I'd like to speak to Silas Apollo next, but the question that I want to ask you when we come back, just think about it as we speak to Silas. There's been so many challenges for these two offices. What rings top of my mind is the time Oko was in the face and the eyes of everyone in this country, and there was even an attempt to get a deputy for him, a position that does not exist in the Constitution. So I want to talk about the challenges of these offices and what we're likely to see going forward. Will their successors find an easier way or even more difficult with, I know, the courage that they had, if there'll be people of courage. But let's talk about, you remember our story on toxic floor, and it's been taking, a lot of people have been talking about this, and NEMA has taken action. And Silas Apollo is here to update us on what's happening with the cleanup. Silas, we know this has triggered quite some action around the country, but tell us what's happening today. Yes, Ken, thank you very much. NEMA has been pretty busy of late, of course, after the exposure by NTV on toxic flow on Athi River as well as the Nairobi River. You remember they've been making a lot of arrests, trying to clean up some of the messes that has been witnessed, of course, as a result of the exposure that was done by NTV. So they've been doing a lot of things up and down. Yesterday they made some arrests, and so today they're supposed to launch the regeneration of the Nairobi River, which has been polluted over the years, and of course from human waste, from garbage waste that has been dumped into the river. You remember there's a Nairobi regeneration team that was launched about April last year by the president, which brought together the county government led by Governor Mike Sonko, the Ministry of Environment led by CS Keriako Torbiko. There was also the CS for Transport Masharia, which was supposed to help clean up Nairobi. And besides cleaning up Nairobi, of course, there was a transport system. Very little has been done after the regeneration team was launched by the president in April last year. Questions have been raised on whether the team has been existing still and whether there are steps that it has taken to, of course, do the things that it was supposed to do. None of that has been done before. So today, NEMA says that it's planning to launch, of course, the flag of the cleanup of the Nairobi River. This comes, of course, in the wake of the exposure that was done by NTV. There's been also a lot of issues in terms of the cleanup of Nairobi River. Concerns have been raised on whether the cleanup exercise is one that is sustainable. You remember, it's being done consistently, but then, of course, the pollution comes back and kicks back again. Of course, this has been begun by the late CS for Environment, Mishuki, who tried to clean up the river. But a few months later, of course, after he passed on, the pollution of the river kicked on. So it's something that it's not been sustainable in terms of the efforts that are being put in place to clean up the river. So we hope that today, of course, NEMA says it's going to flag it off. The event was supposed to kick off at around 9:30. It's not been able to kick off yet, but we're keeping tabs just to see what happens today. What are the new changes they're going to bring in place? What are the new things that they're going to bring in place? And of course, the big question right now is it going to be sustainable, other than being a knee-jerk reaction that, of course, the government institutions and agencies have been doing over the years, where, of course, they react only after something has gone out of hand. So we expect them today to give us responses to some of these questions and whether this is something that is going to be sustainable enough, and so that Nairobians can enjoy, of course, the beauty of the river that flows past Nairobi. Back to you, Ken. Thank you, Silas. And I remember that quote by the late Michuki when he said that he's looking forward to the day he shall be able to swim in the Nairobi River. Thanks, Apollo. And
that cleaning exercise should begin any time. So our developing story this morning is out of NAT headquarters. The tussle between Kuppet and NAT, and TS is right in the middle of all this. And before we come back with our discussion, let's have an update from Vincent Oduor, who's following this developing story for us. Vincent, just shortly ago, we saw the police officers arrest 2 individuals. What's exactly happening? Were they teachers or they were goons taking advantage of the situation there? And is Wilson Sossion in the house? And when are we likely to get that press conference beginning? Basically right now as I'm speaking to you, as you can see, things have cooled down, and as you can see behind me, there are security officers who are called in to just make sure there are no chaos that is going to erupt at this place at the NAT headquarters. Right, as we try to correct the sound from Vincent Oduor, let's come back to the discussion. But Vincent is briefing us on what's happening at the NAT headquarters. We'll be back to Vincent because he's giving us a vital update on the developing story out of NAT headquarters. So let's come back with the challenges. First, let's talk about the challenges of that office. We know they have been belittled. The parliament has sometimes demonized them. Government, you remember the time, the corruption summit, the way they were given an address down on what they should do, what they are not doing right. But challenges, let me begin from... What I remember, actually, you put it right. I think for Ouko, his office, like she said, there was, he was able to bring and sensitize the office that people realize, wow, there's such a big and critical office like this, the Auditor General. And remember the time where actually MPs, if you may recall, were actually looking to oust him. They wanted him gone. So I believe that was actually one of his lowest moments, and then there was a time he was told, was it a procurement vault? He was told he didn't follow the procurement regulations properly. I remember that also came out in Parliament. And I also remember there was a statement he made in regards to Eurobond. And actually, the president and government actually came... They were very angry at him. Yeah. Yes. Came quite hard. When he said the money, he doesn't know if the money was in the country. Exactly. Yes. And you remember actually the president pronounced himself to an extent of saying, wow, are you putting it in such a way as if we've colluded with the likes of Chase Manhattan to swindle? And it actually made the president very edgy. So these are some of a few things that our good friend Wanauka has been able to go through. But all in all, he still persevered, given the fact that he was running a very critical docket. And I remember at some point, given that the MPs had come and really attacked, and even governors had come to really attack his office, just very recent, when reports came out that there were money sent to the Somalia government for State House something, and it was an issue with IFMIS. You remember how it came down to him that his office was actually coming up with fictitious audits, and virtue of that, some of his auditors in the office were actually... We had Kemba County complaining, Nairobi County complaining about some of his auditors. And I said some of his auditors were corrupt. Yes. And he said that's when he started pushing for the amendment of the Public Audit Act, where he was saying it is actually not bad for the Office of the Auditor General to have an oversight board. Okay. And he actually said, let us look for people within the private sector, parliament. So at the very least, some of these functions are provided or have another oversight entity that is able to look into them. So I remember he had both lows and highs, and I believe those three were actually probably, if he was to come here, he would tell you some of the lowest moments. And Michelle, I'd like to know, in a country where corruption fights back, and I'm coming back to you and Simeha to talk to me, how difficult was he working in a country that corruption fights back every element that he would want to do? And all this were captured in his reports. But Vincent Oduor is back with us. Vincent, apologies for the technical hitch we had earlier, but tell us what's happening at the NAT headquarters. When do we expect the press conference? Right now the situation has really calmed down. As you can see behind me, there are security officers here who were called in to just make sure nothing went or nothing goes wrong here. Basically, the situation has been calm since morning. They had here in the morning, but what is happening is a number of teachers
have come here and they have been camping outside the NAT offices demanding the office to be opened, because remember the Secretary General Wilson Sossion had announced that the office had been closed until 3rd September. And this is something that has not gone down well with a number or a section of teachers representing the other side of the divide, because there are two groups of teachers who have arrived here. One group wants Sossion to continue being the Secretary General of NAT despite being a nominated member of parliament, while the other group wants Sossion to relinquish that position, abandon it, because is now, they're saying is now partisan, having been nominated by ODM party to join parliament, and they are saying that position of the Secretary General should be taken by somebody else. Another thing that has really come out is the issue of the registration of Sossion by TSC, because they are saying now that Sossion has been deregistered, he is not supposed to continue being the Secretary General. While Sossion had said there were a section of members of the National Executive Council wanted to hold a meeting to remove him from office illegally, while other teachers are arguing that only a legal NEC meeting can suspend Sossion, and that suspension can only be ratified by the annual delegates conference. And therefore there are a number of issues happening here, but right now let me just speak to one of the NAT officials who is here. Basically tell me, what are your issues? What do you really want to happen or not to happen as we see what is happening right now here at the NAT headquarters? First, let me introduce myself. I'm Mr. Tofoko, the NAT Executive Secretary, formerly Larger Kakamega, but now Kakamega North. We have had issues. Let's continue here. What has been the problem? What makes you people unhappy to the point that you come here and camped outside the NAT office this morning? Our main problem is that our colleague, the Secretary General, has been very evasive whenever we want to talk to him and reason together as brothers to see what ails us in education, especially we who belong to the TSC. So there's come a problem where the CBA cannot be honored, where our teachers are getting interdicted out of orders that are not based on the resolution of the NEC or the steering. We have had 208 teachers interdicted. They have never been talked to, they have never been cared about, and it comes out that whatever our colleague is doing, he is working as a lone ranger without consultations, without involvement, without letting others participate. So it has put him on a collusion course with all the other government agencies that are involved in course in education. We know Sossion right now is a nominated member of parliament, and recently we saw TSC deregistering Sossion as a teacher. What do you make of it, and what do you want looking at those actions moving forward? By law, it is wrong for you to belong to a trade union, especially by the constitution of Kenya National Union of Teachers, by our traditional customs of 1989, and how we have conducted our secular politics away from the NAT politics, to be representing teachers to the employer against the government in place. So when Sossion became a nominated member of parliament against our constitution, the NAT constitution, the TSC Act, the Code of Regulation, the Electoral Act, he got himself into trouble. Our colleagues, the NEC members, called him when he was first nominated, before he was sworn in. They called him. After discussion, they sent him outside. They agreed on a principle. When he came in, he was told, they have even a minute here, he agreed he was going to remain as a NAT Secretary General and relinquish the position of the nomination because of conflict of interest, because all the laws governing election and the running of affairs of the teachers were not in tandem. In the evening, today, he negotiated everything, he said he was not going anywhere, and at that time, the Minister of Labour, Madam Kantiye, that is 2017, they registered all of those trade union officials who were in parliament against the law. Then the TSC also followed suit by asking him to show cause why in 7 days, which he didn't reply. So by the time he replied,
when I go through the submissions he gave, they were vague and wrong submissions, and he was dismissed by the TSC. He took the TSC to court on the 19th of February last year. The court found him on the wrong and gave the TSC authority to deregister him. Do you know what it means? Okay, thank you so much for now. We'll continue that. But if you can just allow me to talk about the incident that had happened earlier. There were two guys who were arrested by police officers, and basically they are saying they were a number of youth or goons who were trying to cause trouble around the offices of NAT offices, and they're saying they are not teachers, they were just a number of youth or some 2 or 3 guys who were arrested. And while speaking to the police officers, they said that they were trying to cause trouble, and they believe they are hired goons who've been sent here to try and cause trouble outside the NAT offices. But for now, everything is calm and the situation is calm, and the teachers are continuing camping outside the NAT offices. And remember, some are saying there is a particular meeting going in, but we haven't been able to verify which kind of meeting. Some are saying it is an NEC meeting going on. And the issue of to do with press conference, we've not had anything to do with press conference, that they are going to have any press conference here right now. And therefore we'll continue camping here to see how the situation unfolds and to capture to you everything that will happen moving forward from now. Back to studio. Right, Vincent, definitely you'll get us the details of that meeting that is currently going on inside the NAT headquarters, and probably that press conference will be forthcoming. But I guess the gentleman did not have his facts right, especially the fact that he said that Wilson Sossion, having been nominated to Parliament, cannot hold both positions. I think that's fundamentally wrong. Yeah. It is wrong, and they forget that, since independence we've had trade unionists, represent the interests of the labor movement in Parliament, and it's never been against the law. So maybe he can talk about their constitution, if there's something in their constitution that forbids someone to be a Secretary General and an MP at the same time. They would know Which that. does not exist, because I sat with Sossion here and he said it doesn't exist. But then just a minute, Sossion has been an MP since immediately after elections. Yes. Are they just realizing it? that he's an MP? Exactly. Right now. I mean, he's been serving them for about, we are headed on to 3 years now, two plus. Yes. And then suddenly they are realizing that he's acting against the law. They're also a joke. The problem with a lot of this, with our teachers, which is unfortunate because it's been created by the way in which this society treats teachers. The approach to things is very transactional. That if they see that they are being told you'll miss an increment of 5,000 shillings, it is such a big thing. It is important. But then you can be patient and sacrifice for bigger things than start running away from your union just so that you can ensure that you get this 3,000-4,000. But I do understand why it's important. It's because of the way our society has treated teachers, that it becomes, really hustling, that you don't see how you will miss that 3,000 or 4,000 shillings, and that alone will make you run away from your union and go and join Coopet so that you can just make it. But as Gabriel was saying earlier, you'll also see them trooping back to NAT. To NAT, yes. When NAT will negotiate something. Because NAT is bigger. That is bigger. Yeah. And NAT got some protection, if you remember, Michelle, when they joined Kotu. You remember that? Yeah. So they got some protection from Kotu. And I'm wondering why Francis Atwoli has not come out clear on this. He's spoken, actually. He's spoken the matter of NAT. He's faulted what is happening, and he said that the Ministry of Labour and Kotu should come in and mediate, because this will destroy, the education sector, the teaching fraternity, and so on. It's not really, it should be moved away from individuals. Okay. Yes. We will all lose. And I actually support what Semeka said earlier on. I think if it was, I don't know whether it was still off camera, Semeka actually alluded to the fact that these things should not be playing in the public gallery. Boardroom, full stop. Yeah. It's mediation. What needs to happen instead of, this is something very different from the other, groupings that we see. These are teachers. These are people who are actually given the mandate to be teaching our young ones. They should actually be setting the example, not to see that where they are meeting, there are police involved. So at the very least, there should be an element of a boardroom discussion and an agreement. Whether it's, you're talking about the CBAs and, whatever have you, everything that I know that will work to the betterment of education and our children
is something that will follow an orderly process. Ken, throughout history, chaos has never produced order. So I don't know how we can do the plan to produce order with this chaos. Exactly. It can never happen. It has never happened. And it's also good to remind them, like, again, what Simeka had said. So Zion has been an MP close now to 2 years and a half. Years. Why now? Have they just noticed now that this... Even for TSC, have you just noticed that Sosion shifted to Parliament and now you want to deregister him? All right, let's come back to our discussion. We'll try and end with that a little bit later on. But Michelle, in a country that corruption fights back virtually in every sector, these guys, or Edward managed to outmaneuver them, or did he? Well, personally, I wouldn't say that he did, but there's the whole idea of the Office of the Auditor General is good on paper. It's good theoretically. Like, if we were supposed to look at the Office of the Auditor General operating on its own independently, it is something that would actually make a lot of sense. For if we allowed it to operate, I think that's a better way. If we allowed it to operate independently. Then it would make a lot of sense for generally the citizens and the members of public office. But you see, the challenge is that, well, it does not operate independently, and it has to rely on other people for the effects of what it does to actually manifest itself. So you find that the challenge is, well, the Office of the Auditor General audits the reports in different counties, and then what happens after the reports are done? Maybe it's supposed to be taken to different commissions and different entities and different committees for them to take it up. But then now that is where you see now the issue of corruption coming in, because what happens? What happens after I have done my report and I have given it to the relevant people to take it up? Okay. Yeah, so... Now that you mentioned that, something comes to my mind. There's a time also, because of that lack of independence, Parliament threatened to cut the budget for Auditor General's office. You know? How do we ensure, how can that mischief be addressed? That Parliament, the Auditor General's office does not answer to Parliament in terms of funding, probably in terms of accountability, so that Parliament they are able to draw the line that when it works, and it doesn't think, oh, if we victimize Parliament, they will do this the next day. How do we ensure that? For me, I would say, well, the issue is, most of the time, this mischief comes from people who actually have something to benefit. An interest. People who have vested interests from one way or another. That's why they stifle the Office of the Auditor General. So I wouldn't say there's like a specific recommendation as at now that I can give, but that is something that really needs to be looked into, and probably, well, I saw recently the Office of the Auditor General was doing a social audit accountability for citizens to be engaged in the process of public audit. And it has a different name every time they're calling us to the meeting, so I'm also struggling with that. What is that supposed to do? It's supposed to actually allow the citizens to participate in auditing, in the Office of the Auditor General, in auditing the public office. Yeah. I'm more confused. Let me make a comment on that. Yes. And in fact, let me perhaps make it public that was one of OCO's best strikes in terms of strategy, working with the public and civil society organizations. He had this strategy, and he was very open to civil society and individual members of the public. You'll remember at one point when Parliament tried to push him out, it's Omtata who went to court. Yes. For your information, it didn't happen by chance. It did not happen by chance. He has done a very beautiful thing, that this is a public office. It belongs to you Kenyans. Protect it. It's not up to the holder of the office at that time to protect that office. Yes. When these crooks in Parliament are trying to hunt you out of a public office because you are doing a good job, it should not be you fighting for that position, to protect and preserve that position. It should be the public. So he's saying basically that he's trying to promote the fact that citizens should be more engaged. Citizens should know what is happening in public offices in terms of public expenditure, carry out social audits, read those reports of the Auditor General, and do something about those reports, rather than waiting for DCI and Parliament, which will not, as we have seen, will not do anything. Okay. If anything, they will bury those reports deep down. Okay. So he's saying that, and I agree that the ultimate holder of a stick in if you want transparency in public expenditure, it is the citizen. Correct. Yeah. If the citizen is holding this stick,
even the MP will know that I stepped beyond my mandate or I go against the interest of the public, that stick will come down on my head. Okay. And that's what Ouko is trying to promote. I really thank him for the way he has engaged with civil society to ensure that information on the role of the Office of the Auditor General, is shared with the public, and invites them to get involved, to use his reports, to invite him to the civil society forums to speak to the public. Every so often when you see him speak, he's addressing the public and trying to ensure that the roles of this office are known as much as possible, and the public participates in the audit processes. Okay. And you see, the beauty of all this is that despite the fact that Ouko is leaving, we have the framework in place. The last time we had a meeting on that as civil society organizations, we were validating the framework and the guidelines. They had already done pilot projects in different counties. Okay. So in as much as we still have the vacant issue of we don't know who's going to take up, so we don't know what's next or what's going to happen, at least we know that he's engaged the civil society for the benefit of the public people, so that even if it doesn't come up or it is not addressed in the next near future, then it is something that is definitely not going to go under because it's already in public domain. Okay. Yeah. I'm just trying to figure out, Gabriel, the kind of a person who will be ideal for this, the kind of individual. Have we found one? Do you have an example of a person that you think can hold that office and take it to the next level? Honestly, the underlying factor would be credibility. Yeah. If we find, there are many people actually who could actually be credible enough to carry on through the transition, once everything has been put in place. I remember what Ouko had raised of the 33% actually, disappearing, and 33% of our budget actually disappearing and going into corrupt dealings, and that actually gained a lot of traction. So any person coming in must be above board, and realize the elements of credibility and where the Office of the Auditor General is heading. Like we've said here, time and again, Ken, this is a very critical office, and we've realized it. And the fact that you had somebody like Ouko who kept constantly saying we review the Public Audit Act and involve, even he was ready to, even he himself, when he opened up and saying we need an oversight, and this is where Semaka is saying he actually invited even parliamentarians. They can sit on that board. Civil society can sit in private sector and one agency. They can sit there, so you also see what they are doing. Okay. Very few officers will be open enough to do that, to allow such a thing. But here you have somebody who's saying, yes, let us engage. See the kind of work that we do. So when parliamentarians are giving you a narrative that we are such and such, so that you also can be able to see. And that invitation actually, if we change that Public Audit Act and we are able to have an oversight like that, then I think the person who comes in will not matter, as long as they are above board and they are credible enough. And you think we there's will someone have a lot of who can do that Oh, job? there are so many. There's so many. Yeah, Okay. Okay. And just maybe to add on to what he said, I like the idea because it has taken my mind back to when we had the African Public Service Day. And that is when I realized that the President of Kenya had actually launched a Huduma Halisi campaign for celebrating public servants that are actually really good at what they do in the public office. So if we could, we are not saying he's the best. People always have their own challenges in trying to deliver their deliverables. But if we could have such kinds of public service officers who are actually this open to actually having debates with all the stakeholders and actually being accountable and being transparent, that would be really nice. Okay. Yeah. Okay. Let me also add that something I think is important to note. These two officers, Ouko and Agnes, were recruited through competitive processes. And there's a very important or critical aspect in competitive processes where they are led to run their course without undue interference. But look, when you leave an officer who is exiting to exit without starting the process, you want to take control. You want to take back control. Because this process, the competitive recruitment process, should have begun earlier. Yeah. Months before he exits. Because we knew he was leaving yes. eventually. Yeah. But you see, when he leaves, then there's a vacuum. Then of course you appoint an acting officer. Unfortunately, this government, in my opinion, hasn't been. You can't accuse it of giving the best minds
the public jobs that you know they ought to be given, you can't accuse it for that. You know, you don't want a public institution to succeed, it will not succeed. How? By you choosing among the most incompetent people and putting them there. Yeah. But when you have a competent and courageous person who you are not happy with because they are exposing your weaknesses, then you have this tendency of wanting to ensure that their successor, you are in control of who comes in, who succeeds them. You know, so that again, consistent with the trend, you put there whoever gatekeepers or someone absolutely like some kind of gatekeeper, and that is the tragedy of you know, this government. But hopefully, because you know it's not as if they are there forever. Hopefully, these proposals that Ouko is making and others and what we are discussing here get to inform how we shape these offices, these critical offices, because it doesn't just stop with the law. It's also what we do in our culture as a nation to ensure that we shape these offices the way they should be to work for the public. There is something Ouko said yesterday, the day before yesterday, I think, at the lecture, the public lecture. He said that we should amend the Constitution to separate the office of the president from that of the head of government, because when you are auditing government, basically you are auditing the president. Right. And where you have a powerful president who is uncomfortable with being audited, let's just with a public accountability, they will block your work, they will stop you when you are the Auditor General. Okay. I say that's not necessary. The problem is not with the Constitution. Law, yes, the problem Even if you create a separate office, we've seen it in Sri Lanka. President undermining public security because of partisan political interests. So even here, even if you separate, when you are auditing government and it is making the president uncomfortable, even if it's not the head of government, he with the control over instruments of security, etc., he or she will still undermine. So it's really the culture that we should build in this country, rather than say again amend the Constitution. I laud Ouko for standing up to the president and saying, look, this is the right thing. You may refuse, you can stop me, but the public ought to know. You can humiliate me in public. Yes, you can humiliate me, but the public ought to know that this is the right thing for them. And then he leaves it for the public and their representatives. Okay. Yeah, so it's not so much about that let's change the law, but it's the role we as the public must play, the demands we must make to ensure that we shape those critical offices that exist for public accountability. Okay, and for posterity. Yeah. Is this the first Auditor General's office under the new Constitution restructured? It is. It is. It was That's the first. yes. All right, we have about 3 minutes on the clock, and I'll give you your closing remarks on what we'd like to see going forward with this, especially these two offices. The person holding the office of the control of budget is not substantive. Correct. And in my mind is the Commission on Revenue Allocation. It's also an independent office. But see how it's been undermined to the extent that its recommendation on the division of revenue has been completely ignored. Totally. Yet their sole mandate in this country as that commission is to bring this formula to the fore and help Parliament reach this. So I'm thinking about that. So even as you wind up... Can very quickly, Yes. I don't know where we got this bad habit, or so I call it, where we don't give institutions goodwill. We always think of the most nauseating thing every time we are approaching a critical office. And all thing we need to do, is give them goodwill. Like what has happened with the office of EACC and the office of the DPP, right? And that's why you're seeing when you give such officers goodwill, they are able to perform. Both these individuals have raised issues that are quite pertinent that we need to look into. When somebody like Ouko raises an issue of people, we need to have a way of dealing with matters, whether it's through changing the public accounts bill, or whether it's through talking about transitioning into such critical offices. I mean, this is something that should have known a year ago. So here, even on the control of budget, we have to get an officer within the department instead of having put infrastructure and systems whereby now we'd already have had an ideal person taking over. A substantive, not an acting exactly. capacity. Yes. No, yeah, exactly, not on acting capacity, where you have a good transitional mechanism and knowing what to follow so that you can sieve into these other individuals' tenure. We do not need gray areas at this point. Like Simoka pointed out, when you've allowed that space
You things will know can what will happen before. So that will Before be you get a asking, substandard. when did this happen? Okay. Was it during Uko's tenure or was it before before? all the substandard? I understand. Michelle, you have 30 seconds to... Well, Yeah. 30 seconds. Yes, Well, we're out of time. Just maybe to further sensitize on what he said and what Ouko's suggestion is to separate the office of the Auditor General from the office of the President. It will also help to depoliticize. Okay. It will help to depoliticize what is going on at the moment. So that would be really nice because that would be good for delivery of honest public service. Okay. And I think that is what we need. Okay. Yeah. All right. Sumeha. I think the bigger problem is the failure of governance and leadership. The problems, when you see weaknesses undermining public institutions and so on, you don't just look at those institutions and stop there. You must look further. And the problem is with the political leadership of this country, the failure of political leadership and the failure of our politics. We as citizens must come in and cure that. Okay. Unless we cure that, these diseases of ineffective public offices or weak public offices or undermining public offices will remain chronic. Okay. And then secondly, and perhaps finally, what we talked about earlier, the exaggerated sense of entitlement. Yes. We must stop it in this country. Yes. People thinking that once they've been in an office, it's theirs that it's their office forever. Okay. That even when they are leaving, you must kick them out. Okay. And even when they are out, they think that they can They want to still come back and influence control Okay. that office. We must stop All right. that thing. This is a discussion for another day. Ken, Yes. I saw on NTV or Twitter handle that the police went to capture someone on a tree in Vihiga so that they can count this person. Yes. I have been waiting in my house. Yes. Do I need to go to a tree for you to be counted? For me to be No, counted. you need to find your chief. Thank you. Thank you very much, Michelle. Thank you very much, Simeha and Gabriel, for coming and sharing your perspective with us. And of course, our cameras are centered at the NAT headquarters. You can see that, Diana, you can take that frame from the NAT headquarters. That's where Vincent Oduor is, and definitely this is a developing story. We'll be giving you updates. NTV Sasa is up on air shortly, and Vincent will also be giving an update. Stay with us, and thanks for watching NTV Today. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. See you another time. Pleasure. This is NTV. Apply now for our September intakes in engineering, business administration, purchasing and supply management, accounting, journalism and mass communication. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation. Delicious International Food and Music Festival, brought to you by Delicious East Africa and Nation Media Group. To sponsor this event, please call us today. Super Loaf. Slices of life. In your paper this week,
shaky deal. Will the peace accord between President Paul Kagame and Yoweri Museveni hold? The jury's still out. Djibouti's sponsor, the invisible hand of Somalia in Djibouti's flip-flop in the race for a seat at the UN Security Council. Savior of Khartoum. The heavy task on the shoulders of Sudan's new Prime Minister, Abdallah Hamdok. Countdown 2022. While the 2019 population census is a high-stakes exercise. Plus our opinion leaders, Uganda's sopranos. In the graft war, Joachim Buembo says the biggest fear is not FIA, but the mafia. Total recall. Would someone please recall these MPs behaving badly? Pleads Nerima Wako Ojiwa. Reversed roles. There's a whiff of change in the Great Lakes according to Charles Onyango Obo, and Kagame and Museveni are not spearheading it. For this and more, get your copy of the East African, Understanding the Region. Sir, I get you a report about something. It's about the death of Senator Reynoso. In today's life, a person always has two choices. The good and the bad. Where did that come from? Let's meet after New Year's Day. I'll hand over the evidence to you. What's important is you stand by it. Whether it's life, family, and love. This week on Here and Now, we discuss youth's attitude towards voting. Kuvote sometimes naweza sema inasaidianga cause kuna mayutu wengi sana wanasema inasaidia. Vote haijanisaidia lakini nitavote. Sasa ni kuvote about mtu individual. Tunatoa chama kando. Lakini nitavote juu ya MCA tu, juu MCA ndiye mtu wako karibu sana. Join us live this Thursday from 8 p.m. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. Ni painful sababu watu hiyo walikuwa wanapiga nduru ile. So these are patients with cerebral palsy. So all of them are given this kind of drugs. Yes. Absurd. It's a quack. All clinics were cancelled apart from that clinic in town that offers family medication. These children know about here, brought here by the that's what CEO. CEO? The Child Welfare Society. Do you have any medical training? No, you know this is not under. Do you have any medical training? But those are medical drugs. Can I go to the toilet? At first I thought I was the only one because everywhere I went people would look at me weirdly. If you see vitiligo happening when you are 50, 60 years, it could be vitiligo that is telling you something else. And this something else, it could be you could be developing cancer or another system in the body. People have learned to accept me the way I am. By the way, if you have vitiligo, you should just accept yourself and move on. It's not infectious, it's not contagious. Please embrace them. Super Loaf, slices of life. Bungoma NV Churchill Show fans kutoka Western, are you ready? For the first time ever, Churchill Show live recording comes to Bungoma, the Litungu edition, Saturday 31st August at the Kiwanja Ndege Grounds, Bungoma, a night of extreme fun, featuring all your favorite Churchill Show comedians, backed up by local entertainers, hosted by Churchill.
Get your advance ticket now at 1,000 shillings only, because at the gate it will be 1,500 shillings. Get your advance ticket by dialing *229 *29 hash or *483 *82 hash, or buy one at the Ketia Supermarket Bungoma, Churchill Show Bungoma, the Litungu edition for the first time. Saturday 31st August at the Kiwanja Ndege Grounds Bungoma. Kama beka, kama beka, kama beka. Twende kazi. Tell a friend to tell a friend, because we all need to be there. Since 1985, Nation Classic Golf Series has become the most sought-after golf series in the East African region. This year, we tee off on the well-manicured courses of Eldoret and Nairobi, surpassing any other golf tournament experience in history. Join us and be part of the rich heritage of a well-structured golf series, tailored to make a positive impact as we build strong and productive partnerships. Call us now on 0719 038 251 and book your sport. Nation Classic Golf Series, the premier network in business sport. This is NTV. Jambo mtazamaji popote ulipo, dakika zimekatika 4 baada ya saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Siku nyingine Alhamisi tena tumekutana papa hapa katika kipindi chetu cha NTV Sasa. Kumbuka tunakupasha na ujiri sasa katika meza hii ya NTV Sasa. Tunao wageni katika upande wa pili wa studio zetu, ambapo hilo tutazungumzia suala zima la uadilifu katika mitandao ya kijamii. Hayo ni baadaye, ambapo wageni wetu tutakuwa tunazungumza na mwenzangu Daniel Mule. Kisha tunaangazia mengi. Kumbuka wanahabari wetu wako katika maeneo mbalimbali. Kevin Mutai yuko katika kaunti ya Mombasa. Tutakuwa tunaungana na Vincent Odoro ambaye yuko katika makao makuu ya chama cha walimu nchini NAT. Kumbuka pia siku ya ama shughuli ya kuhesabu watu Mule imeingia siku ya 6 na mimi bado sijahesabiwa. Hujafikiwa vipi? Bado sijafikiwa. Sisi tuwaite waje hapa. Na mama itabidi umehama. Bila shaka ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Tunaenda moja kwa moja katika afisi za makao makuu ya chama cha walimu nchini NAT. Na sadakta sana, tumekuwa tukipiga kambi hapa nje ya ofisi ya makao makuu ya chama cha walimu nchini NAT, ambapo walimu wamekuwa wakipiga kambi hapa nje kupinga hatua ya katibu mkuu wa NAT kufunga ofisi katika makao yao makuu hapa katikati ya jiji la Nairobi, ambapo walimu wanasema kwamba ofisi haiwezi kufungwa. Maana kumbuka kwamba katibu mkuu alikuwa amesema ofisi hii itasalia kufungwa hadi tarehe 3 Septemba. Na kuna mambo mengi tu ambayo yanazidi kuzuka. Maafisa wa usalama waliweza kuitwa hapa kuweza kuhakikisha kwamba wanadumisha usalama na kujaribu kuzuia ugomvi au ghasia zozote kuzuka hapa. Na kwa sasa hali imetulia na mambo mengi yameibuka kufikia sasa. Maana kuna baadhi ya maafisa wa chama cha NAT ambao wanataka katibu mkuu Wilson Sossion kuondoka madarakani. Maana wanasema kwamba yeye alikwisha teuliwa kuwa mbunge maalum na chama cha ODM katika bunge la taifa. Kwa hivyo anafaa kuondoka kuwa katibu mkuu na kuendelea kuwa mbunge. Na kuna wale ambao wanahisi kwamba kwa sababu tume ya kuajiri walimu, tume ya kushughulikia huduma za walimu nchini TSC iliweza kuondoa jina lake na kusitisha yeye kuendelea kuwa mwalimu, anafaa kuondoka katika cheo hicho ili mtu mwingine aweze kuchukua wadhifa huo. Kwa hivyo kuna mambo mengi. Tunakumbuka pia kuna kesi ilikuwa inaendelea kotini ambapo walimu waliweza kukosa, wale ambao walikuwa wameongezewa mshahara mwezi wa Julai. Nyongeza hiyo iliweza kusitishwa na agizo la mahakama hiyo, kwa sababu wao walikuwa wanachama wa NAT na agizo lilikuwa limesema kwamba wanachama wote wa NAT hawataweza kuendelea kupata hiyo faida ya kuweza kupata nyongeza ya mshahara mwezi wa Julai hadi wa leo. Kwa hivyo mambo mengi tu yamechipuka, na kwa sasa tunaarifiwa kwamba kuna mkutano ambao unaendelea wa baraza kuu la chama cha walimu nchini NAT, na ni kitu ambacho tunaendelea kusubiri hapa tuone jinsi mambo yatakapojiri. Hebu wewe ni mmoja wale afisa wa NAT ambaye yuko hapa hivi. Hebu niambie nini kimewaleta hapa na nini ambacho hakiwafurahishi kiasi kwamba umepiga kambi hapa kuanzia mwendo wa asubuhi? Asante sana. Naitwa Simon Maina Kairo.
kutoka Nyandarua, na tumekuja hapa tukiwa wengi sana kwa sababu hatuna furaha hata kidogo. Mkumbwa wetu huyu ambaye ni Sosioni amekuwa akifanya kazi peke yake, amekuwa akitoa matusi kwa serikali, kwa the president, all the CSS wote, hata wakubwa wa TSC wote, na tumekuwa tukifuata yeye kama buzi tu mpaka tukafika wakati tumeona hapana, hii mambo lazima ifike mwisho. Tumeona haya sana tukifuata yeye kwa mambo mengine, na kwa sababu sisi ni wadogo wake, leo tumesema enough is enough, na ndio tuko hapa tukiwa wengi sana, maelfu ya walimu wote. Vile jana alisema hata toka, tumekuja leo kumwambia lazima atoke, ang'atuke kabisa, na siku ya leo ndio yake ya mwisho hapa. Hii ni nyumba ya walimu, tulijenga na pesa yetu members, na siku ya leo hutamuona hapa tena kwa sababu walimu wameteseka sana. Kuna wakati mmoja nakumbuka rais wetu mpendwa alipatia walimu pesa, akasema that is monkey's business, na tukashindwa sasa mkubwa wetu tutamfanya kitu gani? Leo tumekuja hapa to make a very serious statement, and here we are. Tunasema ya kwamba enough is enough, lazima Sosioni aondoke, kuwe na mkubwa mwingine, hata kama ni nani hatujari. Hebu niambie, kuna mkutano ambao mnasema unaendelea kwa sasa, huo ni mkutano gani na malengo ya mkutano huo ni yepi? Mkutano upo saa hii, tunagojea wakubwa wetu wakuje. Tunajua NEC, National Executive Council, wamekutana pahali na Steering wamekutana pahali, na tumewaambia kinaga ubaga lazima kuja hapa na mkubwa mwingine ambaye atakalia kiti ambacho kilikuwa kinakaliwa na Sosioni mwenyewe. Kwa hivyo siku ya leo hata sitasema sana, mimi niko na furaha nyingi sana moyoni nikisema ya kwamba leo tuko na mkubwa mwingine, na yeye si mwingine ni Hesbon Ogora. Naomba kuongea na huyu mwingine hapa. Hebu niambie tatizo liko wapi na unaonaje hali ilivyo kwa sasa, na mngetaka hali iwe vipi kuelekea mbele? Kusema kweli, sisi kama walimu siku ya leo tumekuja ili mapenzi yetu yatimike, maana siku ya leo NEC na Steering walikuwa wawe na mkutano, lakini Sosioni ambaye anajigamba kama katibu mkuu wa NAT akaweza kuahirisha huo mkutano jana, na akasema hata ofisi haitafunguliwa mpaka 3rd of September. Nasi tulipoona hiyo habari kwenye maruninga na kusikia kwenye redio, tukasema ya kwamba kama walimu sote tutaungana hapa ili tuje kuwaunga mkono hawa wakubwa wetu ambao sasa hivi wako kwenye mkutano, ambao hata wao wamesema ya kwamba ni lazima watimize kile ambacho wanataka kumng'atua Sosioni kama katibu mkuu wa NAT. Unajua kwamba Sosioni aliweza kupata agizo la mahakama ambalo limesitisha mkutano huu kuandaliwa na kuendelea. Sijui kuanzia hapa kuelekea mbele mnapanga kufanya nini endapo agizo hilo la mahakama bado litakuwa bado linasitisha kuandaliwa kwa mkutano wowote ambao utalenga kumwondoa Sosioni madarakani? Agizo la mahakama yenyewe aliendea na kupatiwa kotoda ya kwamba mkutano haustahili kuwa, lakini kama walimu hatujali ule mkutano utaufanyia wapi, lakini ni lazima tuwe na kikao ambacho lazima Sosioni atoke leo na tuwe na mkubwa mwingine ambaye atakalia kiti chake kama SG. Kuna wale watu ambao wanasema kwamba hii ni watu ambao wanamlenga Sosioni. Maanake kuna baadhi ya maafisa waliokuwa viongozi katika vyama vya walimu ambao sasa wako katika bunge la taifa, kwa mfano Mboko Milemba na mwingine pia kuna mwingine, na wao wameendelea bado kusalia katika vyama vyao katika uongozi. Je, udhani kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanamlenga tu Sosioni kama mtu? Kusema kweli, Sosioni harengi kama mtu. Vile Maremba alifanya Wakupet, alipochaguliwa kwenda kwa bunge, yeye aliacha kiti kile kama katibu mkuu, and he is now a ceremonial secretary. If Sosioni huwa naye anakubali hayo, hatungekuwa na vita na yeye, lakini yeye yuko kwenye bunge na pia anakataria kiti cha NAT kama katibu mkuu, ili hali hatuwezi iwe one man one job, aende bunge afanye kazi huko. Ikiwa anataka kuwa anatupatia wasia kwenye chama chetu hapa cha NAT, lazima pale anaweza patiwa ile fursa, lakini asiwe ndiye katibu mkuu.
Asante sana. Kwa hivyo hao ni baadhi ya maafisa wa chama cha NAT pamoja na walimu ambao wanazidi kupiga kambi hapa nje ya ofisi ya makao makuu ya chama cha walimu nchini NAT. Kumbuka kwamba hapo awali maafisa wa usalama waliweza kukamata baadhi ya vijana wawili watatu ambao walikuwa wanajaribu kuzua vurugu au ghasia hapa, na maafisa wa polisi walisema kwamba wao hawakuwa walimu, baadhi tu walikuwa ni baadhi ya vijana ambao walikuwa wametumwa na mtu fulani kuweza kuja hapa kuzua vurugu. Lakini kwa sasa hali imetulia hapa, kuna amani na walimu wanaendelea kupiga kambi hapa kusubiri ule mkutano ambao unaendelea kule ndani utazua nini. Alafu pia tunajaribu kusubiri kuona iwapo wale ambao wanashiriki katika mkutano huo ambao ni wa baraza kuu la chama cha NAT, endapo wataweza kuzungumza nasi bado mkutano tuweze kujua mambo nini kwenda mbele, pamoja na mustakabali wa uongozi na mchakato mzima unaozingira chama cha walimu nchini NAT. Kwa sasa na kurejesha hadi studioni. Asante sana. Huyo ni Vincent Odor moja kwa moja kutoka afisi za makao makuu ya walimu nchini NAT, ambapo katibu mkuu wa chama cha walimu nchini NAT, walimu wanasema kwamba ni mpaka ang'atuke aweze ondoka katika afisi hile, manake sasa ni mbunge maalum, anasema kwamba aweze kuhudumu pale bungeni na aweze kuwapa na walimu nafasi aweze kuondokea katika kiti hicho. Kutoka Nairobi, sijui tunaenda kaunti gani? Na nataka kabla ya kwenda, najua tuna mgeni studioni katika studio zetu za pili, nimeona alikuwa anafuatilia kwa makini sana. Nitakuwa nikimuuliza mtazamo wake ni upi, manake kwenye NAT ni kama kuna mgawanyiko wanaomuunga Sosion na wanaopinga uongozi wake, lakini hao ni hapo baadaye kidogo. Kwa sasa tunaangazia masuala ya lishe, na ni baadhi ya masuala ambayo yamekuwa kiangaziwa na serikali sana, na tutakuwa tukielekea katika upande wa Galana Kulalu walipo mwanahabari wetu ambaye atakuwa akituelezea ni masuala gani ambao Kevin Mutai hapo ananipata, pengine utueleze ni masuala gani ambao tunatarajia kutoka kule, masuala ambayo yanafungamana na kilimo cha kunyunyizia kutoka huko Galana Kulalu. Kevin. Naam, shukrani sana Dan Mule na kupata kwa njia iliyo shwari. Ni kama umesema, tuko kwenye sehemu hii ya Galana Kulalu ambayo takriban ekari 10,000 hivi sasa inaendelea kunyunyizwa maji na bodi ya unyunyizaji maji mashamba humu nchini NIB, ili kuhakikisha kwamba taifa limepata lishe ama vyakula vya kutosha. Hivi sasa tunaona kwamba ekari 1,700 ina mahindi, na vile vile kuna mimea mingine kama vile pamba, kuna maharage, na vile vile tutaweza kuzungumza tuna baadhi ya wasimamizi wa mradi huu. Kumbuka kwamba kuna maswali mengi yamekuwa yakiendelea, Wakenya wakiulizwa maswali kuhusu pesa ambazo zinasemekana zililipwa kwa mkandarasi ambaye alipewa zabuni ya kuendeleza mradi huu takriban bilioni 5.9. Mkandarasi huyu baada ya kulipwa pesa hizo aliweza kuondoka, na vile vile baadaye NIB iliweza ikachukua usukani huo na kuanza shughuli hii zima ya kuhakikisha kwamba imeendeleza mradi, na mazao yameweza kupatikana kwenye shamba hii, kwamba mazao haya ama mahindi haya ndio yatakuwa kwanza kuweza kuvunwa, na hivi sasa unaona kwamba kuna tingatinga pale iko tayari, na tunamtarajia kinara ama kiongozi wa ODM Raila Odinga ambaye atazindua hafla ya kuweza kuvuna mahindi hapa shambani. Raila tunaarifiwa kwamba yuko bado Malindi na ataweza kufika hapa kwa muda usiokuwa mrefu, lakini penda kwa fupi tu ningependa kuzungumza naye maneja ambaye anasimamia mradi huu hapa Galana katika kaunti za Kilifi na Tana River. Kwanza kabisa kumekuwa na maswali mengi sana kuhusu pesa zilizolipwa kwa mkandarasi yule aliweza kutoweka takriban bilioni 5.9. Msimamo wa NIB ni ipi hasa? Kwa kweli kama vile umesema, kwa majina naitwa Mhandisi Charles Mwasia. Mimi ndio meneja mkuu wa huu mradi wa Galana, na mkandarasi ama contractor wa hii mradi ni Green Lava wa Israeli. Kwa jumla kama vile umesema, ni kweli kwamba NIB tumeweza kumlipa bilioni 5 na milioni 9. Lakini hiyo pesa ambayo tumelipa kwa hakika ni ile kazi amefanya, na hiyo kazi kama vile unaona ni baadhi tu ya ile systems ambazo wameweka hapa, na ni pesa ambayo kwa kweli haijapotea. Kile tunasema ni kwamba ile kandarasi ilikuwa bilioni 7, na zile pesa ambazo zimebaki ni ile kazi ambayo tunasema kwamba hajamalizia, lakini kumekuwa na utata ambapo hatuwezi kuendelea na yeye kwa sababu kuna ile vyombo ameleta, kuna zile systems ameleta,
ambapo kwa kweli kwamba tumekosa kukubaliana ile bei ambayo anatuambia tulipie. So hiyo ndio imekuwa tu kutoelewana kati ya sisi ya NIB na huyu mwanakandarasi. Yes. Tunaona kwamba idadi ya shamba ni ekari 10,000 lakini hivi sasa ni ekari 3,000. Naamini kwamba ziko na mimea tofauti. Je, mnapanga vipi ili kuhakikisha kwamba ule mpango ambao ulikuwa umewekwa ya kuhakikisha kwamba ekari yote milioni 1 imeweza kupata mimea kama bodi ya NIB? Kwanza kabisa wacha nirekebishe kidogo. Ile tazamio letu kwa huyu mwanakandarasi ilikuwa kulima ekari 10. 10,000 acres. Na hiyo tunasema kwamba kufikia leo ekari 5,100 ameweza kumaliza. Ile ambayo hajamaliza ni ekari 4,100. Hiyo ndio hajaweka irrigation system kabisa kuweza kuruhusu sisi kuanza production. Kwa hivyo kitu nitasema ni kwamba ekari milioni 1 nilikuwa ni dhamira ya ekari ambazo nchi mzima tungeweza kupata, ndio tuweze kujiondoa kwa hali ya kukosa chakula. Lakini pande hii ya Galana tukiweza kuhifadhi maji, tujenge bawa juu, ile ekari ambayo tunaweza weka kwa irrigation ni ekari 1,170, 170,000 acres ndio tunaweza weka kwa upande huu. Kwa hivyo tunasema kwamba tumeanza na hii 10,000 acres, na kwa ile maji ambayo iko bila kujenga mabawa tunaweza fanya up to 20,000 acres. Yes. Na pengine kwa Wakenya hasa wakulima wa mahindi humu nchini, ni mara ya kwanza kama NIB kuweza kuvuna mahindi. Je, tunapoangazia masuala ya bei na jinsi ya mtakawasilisha mahindi haya kuuza, je, mnapanga kuuza wapi ama mtaweza kupeleka wapi baada ya kutoa shambani? Ile mpango iko. Kwa hakika ni kwamba hii mahindi tukiweza kukuza hapa Galana tunauza in the open market, na kama juzi tulikuwa na 8,000 bags ambazo tuliuza kwa bei ya shilingi 2,700 mwezi jana, ambao tuliweza kupata pesa kiasi ya 23 million kwa upande wa NIB. Lakini kitu nasema ni kwamba ile kitu ya maana kabisa ni kuwa na chakula kama nchi, na mahindi ikiweza kutoka Galana itaweza kupunguza bei kidogo na mwananchi ataweza kuwa na chakula. Na la mwisho, tunamtarajia kinara wa ODM Raila Odinga ambaye anaarifiwa kwamba ni mara yake ya kwanza kufika ama kukagua mradi huu wa Galana Kulalu. Je, ni mambo yapi ambayo mnamtarajia kinara huyu wa ODM aweze kuyaleta hapa shambani? Kwanza kabisa kwa Raila kuja hapa kwa shamba, kwanza ni yeye kwanza kabisa because hajaifika kwa shamba tangu tuanze hii mradi, ni aweze kuelewa hii mradi, tuweze kumueleza vile tumeweza kuendelea na hii mradi tangu tuanze. Na pia tunataka aje kwamba adhibitisho kwa Wakenya kwamba hii mradi kama vile inadaiwa kwa vyombo vya habari, hii mradi haija collapse ama ni mradi ambao iko na viable na inaweza fanyika. Kitu ambacho tunataka tu ni tusaidiane, ile matatizo iko kati ya sisi na contractor iweze kutatuliwa, ndio tuweze kumaliza mradi alafu tuendelee mbele. Yes. Shukran sana mtazamaji. Ni kama alivyosema kwamba akisisitizia kwamba bado shughuli za ukulima zinaendelea katika sehemu hii ya Galana Kulalu, na hivi sasa ni kama mtazamaji nilikuarifu kwamba ekari 1,700 ina mahindi, kuna pamba na vile vile mimea mingine na hata vyakula vya ng'ombe vinapatikana katika eneo hili la Galana Kulalu. Na bodi ya unyunyiziaji maji mashamba NIB inasisitiza kwamba bado itaendelea na mradi na kuweza kuwekeza zaidi ili kuhakikisha kwamba taifa la Kenya haliwezi kukosa chakula ama vyakula vya kutosha. Kwa sasa Carlton Jama, ningependa tu kukurudisha kwako. Tunamsubiri kinara wa ODM Raila Odinga, na punde atakapofika watazamaji wetu tutaweza kuwapasha zaidi ni yepi ambaye kiongozi huyo ameweza kuleta hapa Galana Kulalu, ikiwa ni mara yake ya kwanza kufika hapa. Asante sana Kevin Mutani, moja kwa moja kutoka kaunti ya Tana River, ambapo kiongozi wa ODM Raila Odinga wakati wowote kufikia sasa anatarajiwa kukagua miradi hiyo ya uzalishaji mahindi katika mradi wa Galana Kulalu. Dakika zimekatika 22 baada ya saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Hivi sasa baada ya Kevin tunaungana naye mwanahabari wetu Leila Mohamed ambaye yuko jijini Nairobi katika mradi ambao unazinduliwa katika uzinduzi mpya wa maabara mpya ya kiserikali
serikali, ambapo waziri wa usalama wa kitaifa wa ndani Fred Matiang'i wakati wowote kufikia sasa anatarajiwa pia kukagua miradi hiyo. Tuungane naye Leila tueleze zaidi kuhusiana na shughuli hiyo nzima. Khaltun, maabara hii imekuwepo tangu wakati wa uhuru wa taifa hili. Ni vile ambapo wanazindua kifaa kipya ambacho kitasaidia maafisa wa usalama kuweza kuhakikisha kwamba wanaoshukiwa kutekeleza visa vya jinai vya aina yoyote, iwe ni mauaji au ni ubakaji au ni visa vya aina nyingine, wanaweza kutumia ushahidi katika eneo la Misimbojeni. Mwalimu Mule anaweza kunikosoa, yani nazungumzia swala la DNA ambalo ni muhimu. Imekuwa ni vigumu wakati mwingine kwa maafisa wa DCI kuweza kuwakilisha ushahidi wa kutosha, ambapo baadhi ya wengine wanaweza kufikishwa mahakamani na wanakosa kupatwa na hatia yoyote ya kutekeleza visa kama hivyo. Kwa hivyo kifaa hiki ambacho kimetambuliwa kama 3500 XL genetic analyzer kitakuwa ni kizuri zaidi kwa serikali kuhakikisha kwamba visa kama hivi ambavyo vinatekelezwa hapa mjini au kote nchini vitaweza kuchunguzwa kwa kina na maafisa wa maabara hii ya serikali ambayo imekuwepo kama nilivyosema tangu zamani. Kifaa hiki kitaweza kuboresha tu shughuli za uchunguzi nchini, visa kama vya ubakaji hasa ambavyo akina dada wanatarajiwa kutoa DNA muhimu ambayo itaweza kusaidia katika kuwakamata wale waliotekeleza uhalifu wa aina hiyo. Ni muhimu, na vile vile waziri Fred Matiang'i atakuwa hapa pamoja na katibu wake Karanja Kibicho, pamoja na mkuu wa DCI, pamoja na DPP ambaye ni Nurdin Haji. Wote wanatarajiwa kufika hapa wakati wowote kuzindua kifaa hiki, na ni njia moja ambayo serikali inasema kwamba itaweza kupambana na uhalifu wa aina yoyote, ikizingatiwa kwamba dunia nzima imeweza kukumbatia teknolojia kuhakikisha kwamba visa vya uhalifu vinachunguzwa kwa kina. Kwako kwanza Khaltun. Asante sana Leila Mohamed. Kwa sasa leo tunaangazia uadilifu katika mitandao ya kijamii, ambapo katika swali letu la siku, je, uraibu wa kutumia mitandao ya kijamii umeathiri vipi maisha ya vijana? Swali la siku, je, uraibu wa kutumia mitandao ya kijamii umeathiri vipi maisha ya vijana? Alama ya reli NTV sasa, Dan Mule at J Khaltun. Katika upande wa pili wa studio tunaye mwenzangu Daniel Mule na wageni wetu wa siku ambao watakuwa wanatueleza. Kumbuka mitandao ya kijamii imerahisisha maisha ya wengi, lakini kwa sasa hizi siku kuna changamoto, watu wanaishi maisha sio ya ukweli. Lakini wageni wetu watakuwa wanatueleza nini kinamvutia mtu aweze kuishi maisha ya aina hiyo. Dakika zimekatika 27. Kwa sasa fursa ni yake Daniel Mule na wageni wetu wa siku. Na asante sana Khaltun Jama kwa kitangulizi hicho mwafaka, tukiangazia masuala haya ambayo yanafungamana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Ni kweli kwamba yana manufaa yake na pia mapungufu yake, na kuna wengi tu ambao wamekuwa wakikumbwa na hata msongo wa mawazo, kwa kimombo wanasema depression, baada ya kuweka picha katika mitandao ya kijamii na unagundua kwamba hakuna watu wengi ambao wanatazama, lakini akiona picha ya mwenzake wengi sana wanatazama, na kuna zile wanasema likes, kwamba yake na likes nyingi kuliko yangu, anashikwa na msongo wa mawazo. Ni baadhi ya masuala ambayo tulikuwa tukiangazia. Kwani nianze tu kwa kuwatambulisha wageni wangu studioni. Karibu nami kabisa ni Esther Mbao ambaye ni mshauri, karibu katika studio zetu. Katikati ni Ann Mushoki ambaye ni mzazi na pia ni mwalimu, kwa hivyo atakuwa akituelezea na kutangamana na wanafunzi na vile vile wanawe nyumbani. Na mwisho kabisa ni Robin Mudhomi ambaye ni mmoja wa vijana ambao wanatumia mtandao wa kijamii, na kuna mgeni mwingine ambaye atakuwa akijiunga nasi baadaye kidogo. Lakini tukianzia tu mjadala wetu, Ann, kwa mfano nianze na wewe, manake umetueleza tayari umesahau simu yako nyumbani. Na nimeona kama una tumbo joto, ni kama unajihisi huko sawa. Ni kwa nini unajihisi huko sawa? Nimesahau rafiki yangu mpenzi nyumbani. Naam. Nasikia ni kama yani kuna kitu ambacho sina saa hii. Na mjue kwa sababu ni kule kuwasiliana kupitia ile mitandao ya kijamii. Si ndio? Kila asubuhi kiamka, mara kabla uangalie bwanako unaangalia kwanza simu. Kilala kwanza unaangalia simu. Kwa hivyo mitandao ya kijamii sio vijana pekee, ni kila mtu. Ni ya kila mtu sasa. Na hata kabla ya kuzama kwenye mjadala Ann, kwako tumesikia kauli za pale NAT, ile migawanyiko. Sio, mtazamo wako ni upi kama mwalimu? Kama mwalimu naona kama binadamu tunafanya vitu, yani simple things zinakuwa vitu very complicated. So Sion sasa ameona amekuwa mbunge maalum. Kazi yake halisi kama mwenyekiti wa NAT ilikuwa kupigania haki za walimu. Walimu wengi wameandikwa kazi na serikali. Si ndio? Kama na serikali. Kwa hivyo kazi yake halisi ilikuwa kupigania haki za walimu kwa niaba ya walimu kwa serikali. Sasa yuko kwa serikali. Hii ndio inaitwa conflict of interest. Hii ni mtu anataka kukulia pande zote mbili. Huo ndio kweli.
Kwa hivyo achague kwanza kuwe ndani ya serikali ama apigane na serikali, lakini huwezi fanya zote mbili. Udhani amekuwa akiwatetea kiudhabiti zaidi akiwa pale kwenye bunge kuliko kabla ya kuingia? Sasa Mulo unaniweka katika sawa. Naam. Wacha tu nichangie hapo. Nafikiri kama viongozi huko Afrika tunafaa kufika wakati ukiona wafuasi wako wanasema wakati wako umeisha, ni vyema uachie mwingine. Na hata ukiwa katika hicho kiti unafaa uanze kufunza mwingine ule atachukua ili kiti. Lakini huko Afrika tumeona viongozi wengi wameweka thamana yao kwa hicho kiti. Kwa hivyo anaona hicho kiti kikichukuliwa, thamana yake pia imefanya nini? Imechukuliwa, na ndio maana wanapigania. Lakini wacha niachie hapo kwa leo. Naam, tuache kwa sasa. Lakini najua kwamba si kwamba ni wote wanasema ng'atuka, wamegawanyika. Kuna kundi linasema hivi, kundi lingine tofauti. Lakini mbali na hao tuangazia masuala ambayo tunaangazia leo, masuala ya mitandao ya kijamii, matumizi ya mitandao ya kijamii. Robin, naona umetulia tu, pengine utueleze wewe uko katika mitandao ya kijamii hii, unaitumia Facebook, Twitter kwa mfano? Ndio, niko katika mitandao yote ambayo inajulikana. Na sitadanganya, ni kweli. Na ni muhimu sana kwa hapo. Kwa sababu usipokuwa hapo utapata kuna mambo mengi yatakuacha. Utapata vitu zinaendelea katika nchi na haujui. First mode of communication ama before hata tukuje kuona news, tunapatanga maarifa hapo kwa mitandao. So nisipokuwa hapo nitakuwa katika shida. Pengine umewahi kusikia kuhusu hii kauli unaita FOMO, fear of missing out. Umewahi kusikia? Hiyo ndio nasemelea. Naam, na ndio moja wapo sababu inakufanya uwe kila sehemu. Ndio. Ili usikose kujua kinachotendeka. Na kwa mtazamo wako unahisi kwamba yapo manufaa na pia kuna ubaya. Ni kipi kinazidi? Okay, sasa naweza anza na kusema hatuwezi blame Sony katika kuwe na TV channel yenye mbaya. Hatuwezi blame Sony. Juu wao wanafanya TV. The same way hatuwezi blame Twitter ama Instagram ama Facebook wakati kuna mambo mbaya zinaendelea hapo ndani. Ni binadamu wale wako ndani ndio wanafanya hizo vitu zikuwe ngumu. Unaona, sasa ndio mambo mazuri ndio, but sasa italingana na ule mtu anaitumia, kama anaitumia vizuri ama anaitumia vibaya. Na kuna wakati ambapo nafikia mtu anahisi kwamba ameshikwa na ile addiction ama kwamba hawezi kujizuia, ule uraibu wake wa kutumia ile mitandao imezidi kiasi. Robin, sijui kama unaweza kusema wewe ni wale ambao tayari wako addicted ama wana ule uraibu ama bado hujafikia pale? Okay, sasa siwezi sema kama niko addicted, but ukweli ni wakati unapotumia social media, for example niseme Instagram for instance, wakati unatumia Instagram ama Twitter, wakati unapost kitu, wakati unapost picha, wakati unapost maybe a smart phrase umetafuta ukafikiria ukaandika, wakati mtu anakupea like, retweet, comment, hii inakupea some form of acceptance ama social currency yenye inakufanya una feel accepted. Na wakati unazoea kufanya hivyo na kila wakati unapata hizo likes, hizo comments, hiyo ndio ina build your addiction. The moment nimepost kitu Instagram na within 30 minutes sijapata maybe 100 likes na feel bado haijafika penye nafaa kuwa. So unapata watu wana live your life ya lazima nifike somewhere. So that's where addiction inatoka. Na asante sana kwa kauli hiyo. Pengine nikuje kwa Ann, tukiangazia ile swala ambalo nalizungumzia kwamba kama vijana pengine wanapenda sana kufanya zile shughuli. Wewe una watoto wako ambao wako nyumbani, sijui kama wana simu au hawana, lakini unadhibiti vipi matumizi yao ya mitandao ya kijamii? Unamwambia kwamba wakati huu ufai kutumia, wakati unafaa kutumia, au unadhibiti vipi? Sasa niko na watoto wengi. Mimi nimejenga nchi. Mtoto wangu wa kwanza yuko kwa miaka 20. Kwa hivyo ni hata government imeona huyo ni mtu hata anaweza tukaolewe. Kwa hivyo nimeona sasa nimeacha kuwa mzazi, nimekuwa rafiki. Huyo sasa ameanza, huyo anaweza she can control herself. Lakini siku ile alikuwa mtoto. Sasa wa pili sasa yuko teenage. Kwa hivyo sasa hao wawili tu ndo wana simu. Hao wengine wanaumia tu, wanangoja, wakiumia wakiteta. Sasa hawa wa kwanza nilipata simu ilikuwa nilikuwa na Microsoft. Hiyo sasa mtoto wako akikuwa kwa mtandao walikuwa nakutumia reports. Anakuambia leo mtoto wako amekuwa Instagram kwa muda wa masaa 5, kwa muda wa masaa 12 na anakuambia the time alikuwa. Sasa unaona nilikuwa na control kidogo. Na hivyo ndio mimi napenda kucontrol use yao. Na unajua pia simu pia imekuwa sasa form of punishment. Wakiniletea shida sana, ukichukua simu nasikia ni kama umemkata nini mkono.
Yaani umemuumiza, afadhali umpige. Unaitumia kama adhabu sasa. Ndio kabisa. Mimi ni mzazi wa Kiafrika. Adhabu ni lazima. Lakini sio uweze naye wakati wote. Wakati ambapo haupo labda atataka kutumia. Pengine kutumia njia nyingine ya hata si hata sasa, hata unajua sasa hii mtandao si simu peke yake. Kama for example sasa wako na hii kitu inaitwa PlayStation. Na hiyo pia ni mtandao, kwa sababu kama sasa tumepigana sasa likizo, kwa sababu mimi naenda kulala, wavulana wote wanaamka wanalala saa 10, wanakesha kwa simu, unapata wamejiangusha huko kwa viti asubuhi. Sasa hivi hasa wanafanya ni Twitter wakizungumza na rafiki zao, ni nini wanafanya katika wanacheza na marafiki zao Amerika, wanacheza. Yani mtandao sasa imefanya what you call a global village. Hao wanacheza, wale wadogo wanacheza. Lakini sasa shida ni hata zile game wanacheza pia hiyo ni mitandao ya kijamii. Hata zile games wanacheza unasikia wanaongea. Unajua unasikia ni kama uko kwa nyumba unaongea, ni kama unaishi na spirits. Kwa sababu unasikia tu watu wakiongea katikati ya usiku na anaongea peke yake, lakini kama anajibu mtu. Sasa shida pekee si simu, nakwambia. Shida kubwa kwa nyumba yangu ni hizi michezo. Kwa sababu they are form of social media. Na wale watu wanaongea na ujui ni nani. Ujui kama ni mtu uko na miaka 40 na anaongea na mtoto uko na miaka 10, au ujui. Sasa hizo ndio tunasema hizi ndio the modern challenges of parenting. Sisi tulikuwa tunapigiwa kucheza na nini mpira uko nje ama kwenda kucheza kati. Nasema ni malezi digitali. Sasa nafahamu kwamba katika shughuli zako za kutoa ushauri masuala yamekujia sana. Sijui mtazamo wako ni upi kwamba kama wazazi pengine wanapokuwa kushughulikia wana wao masuala ambayo yanafungamana na matumizi ya simu na vifaa vingine ambavyo vinaweza kutumia mitandao ya kijamii, wapate kuadhibiti kwa kimuda ama wafanye nini? Naweza kusema mitandao ya kijamii yalikuja kutunufaisha na kuboresha maisha, lakini kwa hivi sasa imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa sababu ya kitu cha kwanza, sisi kama wazazi hatukuwa nayo. Kwa hivyo hatujui changamoto watoto wetu wanapitia wakitumia hii mitandao ya kijamii. Ya pili, watoto wetu wanayatumia na hatujawaelimisha. Kwa hivyo wakiingia huko hawana tuseme mpango mwafaka ya vile watatumia hii mitandao na ni ya nini ukiingia mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ninaweza sema imekuwa changamoto kubwa. Nimekuwa hata na mtoto wa miaka 9 ako na uraibu, addiction ya simu kushinda tu mitandao ya kijamii, na hata anazidi anaenda kwa vitu hafai kwenda katika miaka yake. Kwa hivyo naweza sema imekuwa changamoto kubwa, na ni kwa sababu hatukuwa tumetayarishwa. Sana sana kama wazazi hatukulelewa nazo, na watoto hatujaelimisha nayo. Ya pili naweza sema pia mitandao ya jamii imekuwa ni kama mfano ya kile kinachotendeka huko nje. Hii mambo ya kushindana. Mimi niko na gari mpya, kwa hivyo Dan ataenda nunue gari nyingine kubwa zaidi. Kwa hivyo atafanya nini? Ameona picha yangu, aende apige, hata kama si gari yake apige kwa picha kwa gari kubwa. Hii ushindano pia iko katika maisha ya kila siku, lakini kile inafanya katika mitandao ya jamii kwe zaidi ni kwa sababu tunasema unajificha nyuma ya keyboard. Kwa hivyo unataka kufanya kuweka vitu ili vile alivyosema upate likes, upendwe. Unaweka vitu juu ya watu wengine, hauweki juu yako. Na hii ni njia ya vile watu wengi wanaishi hata huko nje. Wanaishi kufurahisha watu wengine, si kujifurahisha. Kwa hivyo tunafaa tuzingatie na tujiulize, nikiingia hii mitandao ya jamii, ninaingia kufanya nini? Mipaka yangu itakuwa inafika wapi? Na nitahusiana na nani? Kitu kingine tunahusiana na kila mtu. Na kila mtu anaingia huko, haingii na uzuri. Anaingia na kila mtu anaingia na motive yake. Wengine hawakuji na njia nzuri, wanakuja kutenda mabaya huko. Kwa hivyo tunafaa kwanza tujiulize ni nini inanipeleka huko, sababu ilileta uzuri wa tunaweza kaa tukizungumza hata kama umesafiri ama uko mbali, na inatuleta pamoja. Lakini siku hizi imekuwa ya nini? Ya mashindano. Kwa hivyo hiyo inaleta shida. Na pia nikimalizia hapo naweza sema tumefanya utafiti na inaonyesha kwamba hii mitandao ya jamii imezidi kuongezea kama vile ulivyosema kesi za depression na anxiety. Kwa hivyo unapata mtu anakuja si sababu ya uhusiano zingine, lakini ni kwa sababu ya mitandao ya kijamii, na amekuja akafanya hii mitandao ya kijamii ikuwe maisha yake. Hajui
kwamba mimi kama leo vile nitaenda kuweka picha, nimepiga kama picha 20. Nachagua ile nakaa mrembo kabisa. Ndio ili nipate nini? Nipate likes. Yeye akiona hii picha inampatia nini? Na pia wakati mwingine mtu anaweka zile mnaita filters. Unaiboresha kidogo. Kidogo tu ili tuendelee na mjadala wetu mtazamaji, tuendelee kufuatilia mada hii yetu ya siku kutoka maeneo mbalimbali nchini, kusikia kauli zenu. Manake pia nawe tutakuwa tukifungua laini zetu za simu hapo baadaye kidogo upate fursa ya kusema nasi moja kwa moja. Lakini kama alivyotanguliza mwenzangu Kaltun Jam, unaweza kusema nasi katika mtandao yetu ya kijamii @damule @jkaltun @ntv sasa. Lakini kwa sasa moja kwa moja tunaungana na mwenzangu Bernardo Joang akiwa katika maeneo ya majimboni kule, tueleze wananchi wanasema nini kuhusiana na mada yetu. Bernardo. Naam, asante sana Dan. Ni maisha ambayo watu wengi wamekuwa wakiishi, na maanisha maisha gushi katika mtandao za kijamii. Mara nyingi tumeweza kuona wasichana, vijana, wazee wanaishi maisha gushi katika mtandao za kijamii. Mtu unaweza pata ameenda kupiga picha katika kwa nyumba ya mtu, anaweka pale ili kudanganya wasichana, kudanganya vijana kwamba hiyo ndio maisha yake, lakini ukikutana naye kwa maisha ya kawaida, maisha ni tofauti vile. Na kwa sasa niko na baadhi ya vijana kutoka eneo hili la Homa Bay, na tutazungumza, tutajadiliana kuhusiana na swala hili ili tuweze kusikia maoni yao ni nini nachangia haya. Wewe ni kweli kwamba watu wengi wanaishi maisha gushi katika mtandao za kijamii? Ni ukweli, watu wengi wanaishi maisha gushi katika mtandao, kwa vile upata mtu amevalia vizuri, ampiga picha pale kando ya gari, ampiga picha kando ya nyumba ya kifahari, lakini ile ukakutana naye hivi wapata mtu mwingine tu different totally. Nini nachangia haya? Mimi nikifikiria tu ni ile like people want to fit in a society. Unapata wasichana wa siku hizi au warembo wa siku hizi, au pia tunapenda vitu tunaona. What we see, and wanaume pia wana feel like kwa vile wasichana tunapenda vitu vyetu tunaona, anaona afadhali aenda akapige picha kando ya nyumba ya kifahari, afadhali apate yule msichana mwenye anataka kuliko tu kukuja bila chochote hata apata huyo msichana. Shawaishi maisha ya gushi? Hata kama nishaishi, ni maisha bado. Bado sijaishi. Mimi najipenda tu hivyo, napenda niwe tu vile niko. Ni vizuri. Naam, asante sana. Karibu ndugu, ushaishi maisha gushi? Ni ukweli vijana wengi wanaishi maisha si yao, and basically what brings this is that life is so competitive, and more so wasichana pia they become so much materialistic. So for you to fit the society, you will bring yourself in a way that you balance their understanding. And you will find that I will pretend to have, and I can even speak of millions of shillings of which I don't have, so that I can bring the lady on box for me to convince the lady, so can fit my understanding. Wasichana wanapenda wale ambao wako na pesa, wenye wako na mali. Na ukisagundua hivyo kama mvulana, kenye utafanya, you bring the understanding on common, then you find a way that you can convince the lady. Hiyo ndio sababu itabidi hata nikiongea maneno nitakuwa naongea maneno ya shilingi nyingi, nitaongea maneno ya maybe bring for me this check so that I can sell, for me to convince the lady. When the lady becomes so much materialistic, then I'll find a way of bringing the lady on board. That is it. Sawa, asante sana. Karibu ndugu, ni kweli watu wengi wanaishi maisha gushi katika mtandao za kijamii? Yeah, it's true, ni ukweli. Utapata kama kila mtu anataka ishi ile maisha yenye itakuwa inampendeza yeye mwenyewe, lakini pia ameona eti akiishi maisha hiyo itakuwa vizuri ili akuwe na marafiki wengi. Alafu utapata kama wengine pia wanaishi maisha gusi wakiwa na hata wakiwa kwa gari. Unaweza pata mtu anapiga tu simu eti yeye ni engineer fulani, yeye ni sijui ni nini, ili watu wenye wako karibu na yeye wasikize tu eti anaishi maisha gani. Sasa you will find that people always try to be perfect. Juu maisha imekuwa ngumu, and then wanaona eti wakisema hivyo ndio itakuwa vizuri ili wapate ile chenye wanahitaji maishani. Eti in other words, you will find that they want to fit the society in a better way. Utapata kama maybe anataka msichana fulani, kijana
anataka msichana fulani, lakini anaona the lifestyle ya huyo dem, ili amwin lazima tu aongee vile msichana anataka na vile msichana amejivaa. Karibu dada, mara nyingi tumeweza kuona wasichana wengi ama vijana wengi amekuona pale, lazima ili akupate lazima vae vizuri, anaenda kuchukua manguo za marafiki zake anavaa ili akuje kwako. Je, ushakutana ushajipata katika hali kama hii? Naam, nimejipata katika hali kama hiyo. For instance, unaweza pata kijana amekuja, amejivaa vizuri kwanza, ukimtazama pale mtandaoni vile picha anapiga ziko smart sana. Kwa hivyo wakati unamtazama hiyo picha yake inakupendeza, anaanza kukuambia anakupenda. Umejua wewe mwenyewe utafurahia. Nani hapendi kijana anakaa smart? Kila mtu anapenda. Alafu kidogo kidogo wakati mnataka kukutana, atakuja anakuambia for instance maybe anatoka Uganda. Umejua wakati atoke Uganda kikuja huku atakuja kuambia ajabadilisha currency of Uganda into Kenya. Utamtumia hata pesa because atakwambia nitumie pesa, nikifika huko nitakurudishia. Wakati ushatuma pesa atakuja ama atazima simu yake. Kwa hivyo hii maisha si maisha mazuri sana. Na karibu ndugu, umeweza kusikia kutoka kwa wenzako hapa, wanasema kwamba watu wengi wanaishi maisha haya. Hii ni kama njia moja ya kujiingiza katika ile maisha, kujiona kwamba mimi pia naweza. Wewe kama ushakutana maybe ushapata msichana pale mtandaoni, ukamuona, ukasema huyo ndio hapa ndio nimefika. Juna anavyovaa iko sawa. Thank you, Ojong. Mimi nishaona wasichana wengi wanaenda, unaweza pata msichana anaenda kwa nyumba ya mtu mwingine, anaenda kupiga picha hapo kwa sofa leather. Alafu akishapiga picha na post huko. Sasa akiweka, unajua sisi kama mamens unaweza sema leo nimeangukia. Alafu unaanza kupiga ma story, sasa niaje kupiga phone call, unaongea na mtu unajifanya kama uko na 2 million kwa account, unaweza pataje hiyo pesa sasa hii, unapiga simu kumbe una make fake phones hapo. Vitu kama hizo. Nini ninachangia? Umeweza kusikia kutoka kwa rafiki yako wanasema watu wengi anaweza piga ile simu bandia kwamba niletee pesa fulani nini. Mbona wasichana iko namna, mbona mnapenda watu ati amevaa vizuri? Kwa vile mi pia sitablame wasichana peke yake. Utapata ili mtu afike mpaka mahali anavalia nguo ya kuomba ama ya kukodesha ama akaenda akapiga picha pale kando ya nyumba ya kifahari au gari ya mtu. Kuna watu wengine pia utakanga tu attention tu peke yake, si ile ati anataka msichana, anataka mwanaume, anataka tu ile unaona wakati mtu amecomment pale you look good, you look smart, yeah, you're wow, you know. Hiyo pia inawafanya wanasikia tu vizuri. Ndio maana unapata mtu afanya kitendo kaa hichi. Si ati wasichana nini, wengine tu taka attention. Yeah. Je, ni maisha bora? Hapa si maisha nzuri kwa vile hiyo ni kujipea high blood pressure. Kwa vile hii ni kitu yenye hauna. Pale maisha yako asumbuka, lakini huku unajua pia kusumbuka kwa vile utataka kutembea kila pahali, unataka ufurahishe kila huwezi furahisha kila mtu. Kuna wale utawafurahisha, kuna wale utawafurahisha. Lakini sasa mtu mwenye anataka attention, anataka afurahishe kila mtu. Akona ile tuseme low self esteem, akidhambiwa kitu mbaya, anasikia vibaya. Sasa anataka afurahishe kila mtu. Ndio maana unaona na tamaa ya kukua kitu yenye. Na mtazamaji, tunaendelea na NTV sasa huko Migori. Mazungumzo yanaendelea kuhusiana na mada yetu ya siku, na kwa sasa tutakuwa tukienda moja kwa moja katika makao makuu ya NAT alipo Vincent Odoro kujua ni yapi ambayo yanajiri kufuatia vuta ni kuvuta ambayo imekuwa hapo kuhusiana na uongozi wa katibu mkuu wa NAT Wilson Sossion. Hebu tupate kuona yanayojiri kwa sasa kule. Naam, picha hizo tutakuwa tukizipata baadaye kidogo, lakini awali tulikuwa tumezungumza na Vincent Odoro akizungumzia makundi mawili ya walimu ambao walikuwa wamefika pale. Kundi moja likisema kwamba Sossion lazima angatuke katika wadhifa wake, ni vuta ni kuvuta ambayo imekuwepo kwa muda sasa, huku kundi lingine likishikilia kuwa anaweza kuendelea kuhudumu kama katibu mkuu wa chama hicho. Utakumbuka kwamba Sossion alikuwa amepata idhini kutoka kwa mahakama kusitisha ama kuahirisha kikao ambacho kilifaa kufanyika leo cha baraza kuu ya chama hicho cha walimu, na baraza
hilo kuu ya NAT ilikuwa na nia ya kumng'atua, ilikuwa imesemekana hivyo. Kwa hivyo wakapata ile idhini ya mahakama kuahirisha kikao hicho, na kwa sasa ni kwamba kumekuwa na mtafaruku kidogo tu na polisi, maafisa wa polisi na wengine wa usalama wakafika pale na kutupa vitoza machozi ili kutawanya walimu na wengine wote ambao walikuwa pale katika makao hayo makuu, na picha hizo tutakuwa tukizipata muda wote kutoka sasa. Na nikirejea hapa studioni ni kwamba mgeni wetu ambaye tulikuwa tumemsubiria kwa hamu na gamu amefika, akiwa ni mmoja wale ambao walikuwa nafaa kuwa hii leo Kabi, anajiita Kabi wa Jesus ama Kabi wa Yesu nikitafsiri. Yes. Karibu, tuko tayari, tumeanza mada yetu tukizungumzia masuala ambayo yanahusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Najua wewe ni mdau mkubwa sana na mtumizi mkubwa wa mitandao ya kijamii, na tutakuwa tukija kwako kidogo kusema mawili matatu kuhusiana na hayo. Robin, kabla hatujaenda kule Migori, tulikuwa tunazungumzia ile swala la matumizi ya mitandao ya kijamii, na Esther alikuwa amesema kwamba baadhi wale ambao tunawakubali kama marafiki zetu ama wahusika wa kuwasiliana nao katika hii mitandao hatuwajui. Sijui unatumia vigezo gani kuamua kwamba huyu nitamkubalia awe rafiki yangu, anasema friend, ama kuwasiliana naye katika hii mtandao? Unatumia vigezo gani kumkubalia yote? Hakuna vigezo vilivyopangwa, kwa sababu kuongea ukweli ni haya maneno yamekuwa yakitendeka katika magazines. Tumekuwa tukifuatilia celebrities, tumekuwa tukifuatilia watu wa nchi zingine, lakini ukiangalia social media nayo sasa ni kila mtu ana put the thing about social media ni inaekanga ni gallery ya highlights za life, the best highlights of life, hapo ndo naziweka. Wakati nitapost gari yangu kubwa, hautajua kama hiyo gari ijaendeshwa wiki mbili juu kuna mafuta. Wakati navaa hii suti, hautajua suti labda niliomba pale nje, hautajua, ni highlights. Sasa shida inakuja wakati utacompare hizo highlights zangu na maisha yako maisha yako kando. Sasa hapo ndio shida iko. Sasa hakuna ugatuzi yenye unaweza fanya juu kila wakati niko kwa mtandao Instagram, huyu ana gari mpya, huyu ana kitu mpya, huyu ana, ni ngumu sana. Ni ngumu. Na asante. Na kabla nikuingize katika mjadala huu, wewe umekuwa maisha yako kiweka katika mitandao sana. Sijui utasema kwamba ni maisha halisi yale yako kwenye mtandao au ni maisha ya dhahania ambayo ungependa wale marafiki zao wapate kuyaona. Na anapokuwa akizungumza kama unavyoona hapo ni patashika ambayo imekuwa ikiendelea kule katika makao makuu ya NAT. Aliye pale nadhani ni mmoja ambao amekamatwa na maafisa wa polisi ambao wamefika kutuliza zogo, wale wametupa vitoza machozi ili kutawanya wale ambao walikuwa pale katika makao hayo makuu ya NAT. Tulifahamishwa awali kwamba baraza kuu la NAT limefanya kikao, manake walisema kwamba idhini ya mahakama ama ilani ya mahakama iliwakataza tu kufanya kikao ndani ya makao makuu, lakini haikuwakataza kufanya kikao kwingineko. Kwa hivyo wanaendelea na kikao chao kwingineko, na baadhi ya walimu na watu wengine walikuwa wamefika pale katika makao hayo makuu, na kukatokea zogo, maafisa wa polisi wakaingilia kati, na kama unavyoona hapo ni mmoja wale ambao wamekamatwa pale katika ile purukushani. Maafisa wa usalama wanaendelea kushika doria pale, wanahabari wetu wako pale, Vincent Odor na wengine wako pale kufuatilia na ujiri, na tutakuwa tukiendelea kuwapasha kwa kina ni nini haswa kinachojiri baada ya maafisa wa polisi kuingia pale, na pia kujua mengine ambayo tutakuwa kijiri hapo baadaye. Naam, kwa hivyo Kabi, tukiendelea kuangazia swala hili na pia tukifuatilia masuala ya NAT ambayo yanaendelea kule katika makao makuu ya NAT. Picha ambazo unaweka ni maisha yako halisi ambayo unaweka pale katika mtandao ya kijamii, au ni yale ambao ungependa wale ambao wanakufuatilia kama alivyosema Robin kwamba wanafuatilia celebrities, wale ambao wanakufuatilia wapate kuyaona? Wacha kwanza niseme katika mitandao yetu ya kijamii sana sana tukiwa pale na bibi yangu, jambo la kwanza ni kuwa tulianza kukua kwenye mtandao ili kuonyesha kwamba ndoa inaweza ikafaulu. Na wakati tulianza kuonyesha hivyo, tulikuwa tunaonyesha hata ndoa yetu kwa the simplest ways possible. Kwa hivyo mimi naweza sema ya kwamba kile ambacho unaona yetu katika mitandao ndicho unachokipata. Hata ukitupata nyumbani vile unavyotuona ndivyo tuko. Mnaweka maisha yenu halisi kabisa. Tunaweka maisha yetu halisi. Sisi kuomba suti kidogo inakuwa gumu. And that's why unakupata ya kwamba tuko na wafuasi wengi sana, kwa sababu watu wakituangalia wanaweza kurelate na zile picha ambazo wanaona. Hawaoni ile kujaribu kukua watu wengine, kujaribu kujiweka status fulani, kwa sababu tunajua majority ya Kenyans mahali ambapo tuko middle class, na hiyo ndio ile tunaonyesha. Kwa hivyo sisi kama mnaweka maisha yenu halisi, sisi tumeweka halisi, na mnajiita wa Jesus family pale katika mitandao. Ndio. Na mmekuwa mkiweka picha za tunafahamu kwamba wanasema kwamba mtu akiwa mjamzito tuseme mke mjamzito tuseme nyote ni wajawazito. Tumeona kwamba familia yako nyinyi ni wajawazito, tumekuwa au mkiweka zile picha mkieleza. Udhani kwamba mnatoa maneno mengi sana ambayo yanafaa kuwa siri kwa familia nje? Kuna ule pastor ambaye anasimama pale katika kanisa na anahubiri.
huyo pastor anatoa yale aliyo moyoni, anaweza kupreach so that anaongea ile ambayo iko rohoni. Kwa hivyo tukimwangalia saa zingine tunaweza sema ana preach sana zile vitu mingi sana ambazo labda hatukustahili kujua, lakini yeye ndio amewekwa pale na Mungu ili awe kioo cha jamii. Kwa hivyo sisi hatuifanyi kwa sababu, sidhani tungekuwa tunaendelea kufanya hivi kama hatungekuwa tuna purpose. Purpose yetu ni kubadilisha mentality ya young people, waone ya kwamba ndoa inafanya kazi. Kwa hivyo sisi tumewekwa tu pale na Mungu. Hii ni kazi ya Mungu ambayo tunafanya. Kwa hivyo hata hatuichukulii kama ni maisha yetu sana, tumejipeana kwa society. Pengine kwa hilo swala kwa kifupi tu tueleze, manake kuna wakati ambapo unajihisi ni kama una deni, kwamba jana niliwaambia tumefikisha miezi 5, tumefika miezi 6, ni kama una deni la kuambia. Sasa tunakia kupata mtoto, tukimpata una deni, lazima unahisi kama kuna mambo kama hayo. Kwa kweli niseme kwa sababu gani hatuku release tuko na mimba mapema, ni kwamba tulikuwa tunasikia hatutaki kumleta mtoto wetu katika hiyo limelight. Tunataka ikuwe siri yetu, tumpate mtoto watu wasijue. Lakini sasa ndio nasema hii maisha ambayo tunaishi ni tumetumwa, sisi ni watumwa. We are just servants of God. Na ni lazima tu tujipeane. Sasa ni ile kujipeana, lakini unasikia ya kwamba sio rahisi. Sio rahisi kila wakati. Unasikia unahitaji kuonyesha watu niko NTV. Sasa ingine ulikuwa unataka kuja NTV na usiseme uko NTV. Kwa hivyo sasa ingine kuna hiyo unasikia ya kwamba kuna zile vitu unataka kushare. Lakini pia kuna mambo mengi sana ambayo hatuweki katika mitandao. Mengi sana. Kwa sababu pale nyumbani wakati ambapo labda tumekosana nini, hatuchukui kamera tunasema sasa tunakosana, angalieni. Wewe mpenzi wangu. Lakini mkisuluhisha mnaambia watu tulikuwa tumekosana lakini tuko sawa. Naona na jambo la kusema. Naam. Sasa hapo rafiki yangu, kwanza mimi sasa leo ndio nimekujua. Sasa mimi ndongea kama mzazi na mtu mzee zaidi. Sasa ukishasema ndio unaoneshana vile unaishi maisha, lakini sasa leo umeamka tu hivi, yani uso wako unajua kila watu wengi wakiamka yani hiyo uso ikaangi vizuri. No, hauoneshani hiyo uso, unaoneshana, ukionyeshana hizi picha sasa mko na mimba, unaoneshana kama umejipaka uso, umepakwa makeup. Unaona? Lakini mkigombana unakuja kuambia tuligondana lakini babe sasa tumerudiana. Hizi ni kuweka filter kwa maisha kusema ukweli. Alafu huyu mtoto ambaye atazaliwa. Sasa ushatuonesha tuko na mimba. Tunaanza. Huyu mtoto atazaliwa, atakuwa kwa mtandao ama hatakuwa kwa mtandao. Na akikuwa kwa mtandao, si hapa sasa kuna tashwishi. Kwa sababu huyu ni mtoto mdogo sana. Hana say, hana haja kumpatia rights. Unaona, sasa hii ndio inakuwa inasemaje, tunajaribu kuoneshana ukweli. Ukweli wa mambo ni sisi wote katika social media tuko na hali ile ya fakeness. Unataka kuoneshana your best face, si ndio? Lakini sasa umeamka unakaa tu hivi, ama siku ulienda au tukalewa kidogo, ama t-shirt yako ile ya safari kwa ng'ombe ni waya, hutaki kuonekana hiyo kwa mtandao. Na mtazamaji, tunapoendelea na mjadala wetu, picha tunazoona hapo ni za moja kwa moja kutoka eneo hilo la makao makuu ya chama cha walimu NAT. Eneo hilo baada ya polisi kufika na kuondoa baadhi ya walimu na wengine ambao walikuwa wamefika katika makao hayo makuu kufuatia vuta ni kuvute ambayo imekuwepo, baadhi wakimtaka Sosiona ng'atuke kama katibu mkuu wa chama hicho na wengine wakitaka asalie kuwa katibu mkuu wa chama hicho. Na ndizo picha ambazo utakuwa ukiendelea kuzipata, na baadaye kidogo tutakuwa tukiungana na wanahabari wetu walio katika eneo hilo kutupasha haswa ni nini ambacho kimejiri. Kwa hivyo picha hizo ni kutoka katika eneo hilo la makao hayo makuu. Nimekukata useme. Sasa ndio nasema unaweza jaribu sana kujaribu, lakini ukweli wa mambo ni kama binadamu tunataka watu watupende, watu watuone vile tulivyo. Kwa hivyo kusema tunaoneshana hali yako halisi kwa mtandao, mimi lazima nikushuku kidogo. Nikushuku kidogo kwa sababu nimeenda kwa mtandao na naonanga watu wengi. Nikushuku kidogo. Wanasema mtandao alisahau, utaangalia. Naam. Mtandao ni mzuri sana. Picha ambazo uko nazo kwa album. Wacha hata tuache mtandao. Turudi nyuma kidogo. Zile picha uko nazo kwa album yako ya nyumbani, utakuta ya kwamba hizo picha vile unavyosema ni highlights, vile ulisema highlights za maisha yako. Kwa hivyo kusema ya kwamba ni fake kwa sababu ilikuwa mzuri, si kweli. Wacha niseme hivi, wakati unafurahia ukapiga picha ukaiposti, lakini ukikasirika haukuposti, ile ya kufurahia haijasemekana ni uongo. Ni kweli, lakini haukutuonesha ukiposti. Tuseme hivi, kuna filter kama ulivyosema. Utafilter, utaonyesha zile ambazo unataka watu waone. Lakini sio kusema ni fake.
Tunaelewana? Lakini kabla uje walikuwa wamezungumzia ile swala la kuna wale baadhi ambao wanaweka tu picha za mambo mazuri, wengine hata magari si yao wanapiga wanaweka pale. Na pale nia huwa ni kuonyesha watu kwamba ndio maisha yangu na inawatia shinikizo au pressure. Wengine kama Robin alivyosema kutaka kuishi yale maisha. Unaona wanapata hata mikopo ili waishi kama wewe. Udhani hapo kuna hadhari fulani? Kuna hadhari kubwa sana. Na ni vizuri, na ndio maana kwa sababu sisi kama The Wa Jesus Family, video ambayo tumeiweka YouTube leo ni video tukiwa tumeenda shopping ya mtoto wetu Kamukunji. Video nyingine tumeweka pia tukienda shopping ya mtoto wetu Cape Town, South Africa. Ni kwa sababu maisha yetu haiendi hivi kila wakati. Sio kila wakati utakuwa Cape Town na sio kila wakati utakuwa Kamukunji. Kwa hivyo sisi tunajaribu kusema ya kwamba ni vizuri uonyeshe balance. Sisi tunaenda shopping, wakati mwingine tuko katika supermarket, wakati mwingine tuko Githurai. Na hiyo na I think ndio inakosekana katika mitandao. Ndio maana tukasema sisi kama The Wa Jesus Family tutahakikisha ya kwamba kujaribu kama ulivyosema kuonyeshana ukweli mahali tutaweza na kuonyeshana balance ya maisha. Na kuna adhari yote ambayo umeona pengine tangu mwanze kuweka maisha yenu katika mitandao, kuna kitu ambacho umebadilisha kwa namna ambavyo mnaishi maisha yenu ya kawaida? Tuseme kuna ile ka pressure kidogo, unapata ya kwamba unataka kuproduce content. Kwa hivyo unataka kila wakati uko na kitu unapea watu. Kwa hivyo kuna ile unasikia leo nasikia tu nilale. Ukilala kidogo watu wanauliza, kwani bibi yako wako wapi? Kwani mmeachana? Ni nini inaendelea? Tuambiani kwani mmepata mtoto? Kwa hivyo kuna pressure. Una deni kwa deni. Na mimi nasema ya kwamba kwa watu ambao ni wachanga na wanaingia katika mtandao sio kitu kibaya, lakini pia ni vizuri tunaweka hadhari kwa sababu inaweza hata ikawa biashara, inaweza ikawa ni kwa sababu pia kuna wengine ambao wako katika hiyo mitandao kufanya biashara. Yeye amelipwa na Range Rover ama na something else, anataka kuonekana na hiyo gari, amepigwa picha. Labda hakusema ni yake, lakini wewe ukiangalia unasema, huyu jamaa maisha yake imekuwa mzuri sana. Lakini haujui yeye yako kazi. Kwa hivyo ni vizuri wewe kama unataka kuingia katika mitandao, pia usijaribu kujilinganisha na watu ambao wako mtandaoni. Wewe ingia kwenye mtandao kufanya kile ambacho purpose yako inaendanisha nacho. Lakini watu wengi hawaingii kwa mitandao wakijua ni nini wanaingia kufanya. Hawafuati ule ukomavu ambao anasema. Sababu kitu cha kwanza hata haujui we ni nani. Kwa hivyo ukiingia mtandao unajaribu kujipata huko. Kwa hivyo ukiingia kama hauna mwelekeo mwafaka ya kwamba hii ndio inanipeleka kujiunga na mitandao ya kijamii, utapotea huko. Na ukianza kupotea unaanza kupata hata magonjwa ya kisaikolojia. Sababu unashinda ukijiuliza, kila mtu anaenda Dubai. Kila mtu ameenda huku. Afrika Kusini kama kwani maisha yangu ndio haipati baraka? Kwani maisha yangu ndio haiendi vyema? Kwa hivyo unafaa ujiulize vyema. Na ndio maana tunaona mitandao ya kijamii inaitikisha umri wa chini kabisa ni 13. Sababu inasemekana ikifikia huyo mtoto amefika miaka 13, mzazi amejaribu kuweka zile zinaitwa value system. Zile vitu anafaa kuishi imjenge maisha yake, ameweka foundation mzuri. Ndio akiingia mtandao ya kijamii anaanza kusema nitachukua hii, sitachukua hii. Nitakuwa marafiki na huyu mtu na sitakuwa marafiki na huyu mtu. Kwa hivyo kabla uingie vile amesema, ndio ninashukuru amesema hivyo. Lakini wengi hujiunga sababu tu wamepata simu na kila mtu kwa mtandao wa kijamii. Usifuate upepo. Itakupuliza na utaumia peke yako. Na asante sana. Tutakuwa tukienda mapumzikoni kidogo mtazamaji, tukirejea tutakuwa tukiendelea kuzungumza zaidi. Mmesikia Instagram na mashirika mengine nataka kuondoa ile sehemu ya like katika picha na wameanza kufanya majaribio katika baadhi ya mataifa. Mtakuwa mkinieleza mtazamo wenu kuhusiana na hayo. Kwa sasa tunaenda mapumzikoni, lakini tunarejea na NTV sasa hivi punde. Why aren't you wearing the ring? 2 is company. I don't know what I'm supposed to feel about this. Star Times. Enjoy digital life.
first I thought I was the only one, because everywhere I went, people would look at me weirdly. If you see vitiligo happening when you are 50, 60 years, it could be vitiligo that is telling you something else. And this something else, it could be, you could be developing cancer or another system in the body. People have learned to accept me the way I am. By the way, if you have vitiligo, you should just accept yourself and move on. It's not infectious, it's not contagious. Please embrace them. Super Loaf, slices of life. Health is a human right, and science facilitates the enjoyment of that right. Healthy Nation is an informative and insightful pullout on matters health and science. Join the conversation. Get your copy of Healthy Nation this and every Tuesday, only in the Daily Nation. Powered by Nation Media Group and the Bill and Melinda Gates Foundation. Nation FM. More music, less talk. Nation FM. Nation FM. More music, less talk. Na mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kutazama NTV. Sasa tunaendelea na mjadala wetu hapa studioni, masuala kuhusu utumizi wa mitandao ya kijamii na uraibu wa matumizi ya mitandao ya kijamii. Wageni wangu studioni wangalipo Esther, Ann, Robin na Kabi Wajiza, zote kwa hapa studioni kuendelea kuangazia mada yetu ya leo, na pia tunafuatilia masuala mengi tu ambayo yanajiri maeneo tofauti, ikiwepo purukushani ambayo imezuka kule katika makao makuu ya chama cha walimu nchini, na hata ambapo maafisa wa polisi wamefika kutuliza zogo baada ya vurumai kutokea pale, na tutakuwa tukifuatilia hayo kujua ni yapi ambayo yanajiri kwa sasa, kufuatia shughuli hiyo ambayo tumekuwa tukiletea picha za moja kwa moja kuona hali ilivyo, na kumekuwa na kamata kidogo pale, maafisa wa polisi wakijaribu kuhakikisha kwamba hali iko shwari, na Vincent Odwor atakuwa akiungana nasi muda wote kutoka sasa ili atupashe ni kipi haswa ambacho kimejiri. Kumbuka tu kwamba mahakama ilikuwa imetoa idhini baada ya katibu mkuu wa chama hicho Wilson Sossion kufika mahakamani kuomba idhini hiyo, ama kuomba kusitishwa kwa kikao hicho cha baraza kuu la NATO ambacho kilifaa kufanyika hii leo, kukiwepo na tetesi kwamba huenda wangemngatua katika mamlaka yake kama katibu mkuu wa chama hicho. Lakini baadhi ya viongozi wa NATO ambao walipata kusema awali na tukaweka moja kwa moja, walisema kwamba baraza kuu la NATO limefanya kikao, linaendelea na kikao chake katika sehemu tofauti. Manake ile idhini ya mahakama iliwanyima idhini ya kufanya kikao hicho ndani ya makao makuu ya NATO, lakini haikusema kwamba hawawezi kufanya kikao hicho katika sehemu nyingine. Naona Vincent Odwor anajiandaa pale ili tupate kuungana naye, tupate kusikia ni yapi haswa ambayo yanajiri kuhusiana na swala hilo la hapo, na tujue waliokamatwa makosa yao ni gani, na pale maafisa wa polisi walifika kutuliza hali ni kwa nini kulitokea zogo samani. Kwa hivyo Vincent Odwor naona yuko tayari pale, anajipanga ili apate kutupasha. Na Vincent Odwor, wapo unanipata, pengine nikupe fursa hii utuelezee ni kipi ambacho kinajiri kwa sasa hapo katika makao makuu ya NATO. Vincent? Naam, tutakuwa tukiungana naye baada ya muda wote kutoka sasa. Jana vile vile ule muungano wa walimu wa KUPPET ambao wanachama wake wengi ni walimu ambao ni wa shule za upili pamoja na taasisi nyingine, walikuwa kiomba walimu kutoka NAT
wapate kujiunga nao, na baadhi wakapata kujiunga nao, wakasema kwamba wanahama kutoka NAT kujiunga na KUPPET, maana wanahisi kwamba KUPPET inatetea maslahi ya walimu wake kwa njia bora zaidi. Nivuta nikuvute tu ambayo imekuwepo kuhusiana na masuala ya usimamizi wa vyama vya walimu nchini, na muungano wa KUPPET ukijisifia tukijipiga kifua kwamba huo ndio muungano ambao unatetea maslahi ya walimu ipasavyo, matamshi ambayo Wilson Sossion ameyapinga kabisa, akisema kwamba yeye amekuwa akitetea walimu na vita ambavyo vinaendelea ndani ya NAT vinamlenga yeye binafsi na havilengi kuwasaidia walimu. Na baadhi ya walimu ambao wanataka Sossion ng'atuke wanasema kwamba yeye amekuwa akiangalia maslahi yake na maslahi ya viongozi wengine kwenye NAT na hajakuwa akijali maslahi ya walimu ambao ndio wengi ambao walimchagua. Kwa upande wake Sossion amesema kwamba yeye atang'atuka tu iwapo ataondolewa na walimu ambao ndio ambao walimchagua na wale wajumbe ambao walishiriki shughuli ya kumchagua yeye, na amekuwa akisema kwamba hakatai kung'atuka, ila tu angependa utaratibu uliowekwa kisheria na kwa mipangilio ya chama cha NAT ipate kufuatiliwa ili kumng'atua katika wadhifa huu ambao amekuwa akiushikilia kwa muda. Utakumbuka awali alikuwa mwenyekiti wa NAT, kisha wakafanya uchaguzi na yeye akawa katibu mkuu. Wakati ule aliyekuwa katibu mkuu alikuwa ni Mudzo Nzili, naye akawa mwenyekiti, na kisha baadaye Nzili naye akapata kuondolewa na akaingia mwingine. Na baadhi ya wale viongozi ambao wamekuwa wakiongoza na Sossion ni baadhi tu ya wale ambao wamekuwa wakiongoza vuguvugu ambalo linamtaka Sossion kuondoka. Na kama unavyoona hapo ni kwamba maafisa wa vitengo tofauti vya usalama wako pale, unawaona wanahabari kama sisi hapo tukiendelea kujaribu kupekua kujua ni kipi kinajiri, maana yake tunajua kwamba walimu ni wengi sana nchini na wangependa kujua haswa ni nini kinaendelea, na pia wale ambao wanatarajia kufaika kutokana na kazi ambazo zinafanywa na walimu ni wengi. Tuko wakati wa likizo, muda mchache kutoka sasa shule zitakuwa zikifunguliwa, na wengi wangependa kujua haswa ni nini kinajiri, na kinaambatana na wadau ambao wanahusika katika sekta hii. Na hapa studioni mmoja wapo wageni wetu ni mwalimu, na tumekuwa tukijaribu kusema naye kuhusiana na mambo kama haya ili kujua ana mtazamo gani anayojiri kwa sasa. Sijui kama anaathiri kwa vyovyote elimu nchini ama ni masuala tu ambayo yanahusu watu wachache pale uongozini wa muungano wenu. Mimi nikiulizwa hii ni mambo ya uongozi. Umesema hapa Sossion anataka kutoka kiti kwa njia manufaa, njia ambayo imeandikwa chini. Mimi tu niko na swali moja. Katika hii constitution ya walimu, si kuna ile option ya kuresign? Unataka kukalia viti mbili kwa nini? Wachilie tu kiti moja tafadhali. Hii ndio inafanya watoto kama hawa wakose ajira. Kwa sababu sisi kama viongozi tunataka kukalia viti zote na tukule kila mahali. Ndio anasema akiongea pale nasoni kama ustaarabu. Na ndio nitatoka kwa kiti, lakini tunataka tuende na njia nayo faidi. Lakini hakuna kazi yoyote lazima unalazimishwa. Ukisema utaresign, sasa nimekuwa mbunge maalum, wacha niuondokee mtu mwingine afanye kazi ya mwenyekiti. Si ni sawa pia? Kwa hivyo yeye aache tu mimi naona hapa kuna shida, lakini changamoto ni ya viongozi. Sisi kama walimu Jumamosi next week tutarudi tu darasa tuanze kufunza watoto wetu, tutafanya nini? Wacha wapiganie, sisi ndio nyasi tunaoinia. Wanaumia ni nyinyi au ni wanafunzi au ni nyote? Sisi wote, lakini unajua mwalimu akiumia lazima mwanafunzi ataumia. Na hivi ndio watu wanasahau. Kuwa mwalimu si rahisi. Nakwambia ni kazi ngumu sana. Mimi niko na watoto 5 na nakwambia naendanga shule naambia kama mtoto wangu wa mwisho, naambia mwalimu kazi yako ni ngumu. Kwanza wale walimu wanafunza wale watoto hawajui kusoma. Unapeleka mtoto hajui kusoma, anarudi after mwaka mmoja anajua kusoma. Hiyo ni miujiza. Lakini sasa viongozi wanapigania pesa, hawapiganii haki zetu. Na haki za mwalimu zikiadhirika, nawaambia watoto ndio huadhirika. Mimi nimekomaa. Mtoto wangu anaanza kufunza kusoma. Lakini Sossion haoni hivi. Haoni. Yeye anataka akule kama mbunge na kule kama mwenyekiti. Nadhani hapo ndio tatizo lipo. Hapo ndio tatizo lipo. Na kuna mjadala ambao umekuwepo wa walimu ambao wako chini ya NAT kukosa baadhi ya marupurupu yao. Kama umekuwa ukifuatilia baada ya kuanza kutekelezwa kwa ile CBA yao, na ndio imewafanya wale wa KUPPET wao wanawaambia kwamba kujeni kwetu, sisi maslahi yetu yanatetewa vizuri. Maslahi ya KUPPET kusema kweli wanatetea vizuri. Hawana hizi changamoto ndogo ndogo za kushinda watu wakipigania kama sasa vile wanapigania hapa kwa nini hapa Nairobi. Yaani wako na ule they gentlemen. Unajua tunaenda mnaongea vizuri kama watu waliosoma kwa sababu walimu wamesoma.
Lazima niseme walimu wamesoma. Wajua watu wanaongeleshanga walimu ni kama hawajasoma lakini wanafundisha kusoma. Sasa mimi unajua ukiuliza sasa unaona hapa ni changamoto kubwa. Sasa mimi naweza sema ndio kupeti napigania. Kupeti waonekanangi kwa mtandao kila saa, kwa runinga kila wakati atu wanapigania viti. Lakini najiulizanga hii Kenya tuko na shida gani? Hizi viti kwani ziko na nini mtu akikalia hataki kutoka? Ni utamu gani hiyo unakuanga kwa hii kitu kikalia utaki kutoka? Unahisi kwamba watu hataki kuondoka katika mamlaka wakishika? Si ndio? Sasa unasemaje? Naweza sema kama mshauri nasaha, kile watoto wanaangalia hivi sasa kwa runinga, ni nini tunawafundisha? Juu sisi ndio jamii. Na watoto wetu huwa hawafanyi kile tunasema. Huwa wanafanya kile tunafanya. Kwa hivyo tukienda kwa mabarabara tufanye hivi. Mbona watoto wetu wasifanye hivi? Kwa hivyo tunafaa hata tukipigania haki zetu katika maisha yetu ya kila siku. Najua leo tunazingatia mambo ya jamii. Ningetaka kuuliza ni nini tunafundisha watoto wetu. Wakirudi shule wiki ijayo, wamebeba picha gani katika haya matokeo ya hii wiki? Hivyo tu ndio nilikuwa nataka kuchangia kama mshauri. Na mwanahisi pengine hicho kinaathiri mtazamo wao. Robin, niki kinaathiri mtazamo wao kuhusu uongozi na mambo kama yale? Maana tunazungumza tu kwa ujumla, maana yake hatujazama katika masuala haswa ambayo yameangaziwa pale na NAT na viongozi wake, ile vuta ni kuvute inahusu nini. Nazungumzia tu kwa ujumla tu masuala ya uongozi na zile vuta ni kuvute zinaathiri vijana wale ambao wanafaa kuwa wakichukua nyadhifa hizo baadaye. Unajua sasa kitu kitachochekesha sana ni ukiangalia shule, tuseme shule za upili especially, utaenda uone mwalimu wako ndio ule anarusha mawe pale. Si ndio? Sisi tukirusha mawe juu ya haki zetu hazifutiliwi, hiyo ni unatufunza nini exactly? Unaona? Sasa inafaa kuwa walk the talk, not preach water and drink wine. So ina affect society as a large in a big way. Kwa hivyo tatizo si kuandamana, ni kule kurusha mawe ama mbinu ambazo tunatumia. Maana tunajua kikatiba kuna ile haki ya kuandamana. Ni kweli. Hiyo iko katikati. Lakini tukiongea ukweli ni kuna jinsi ambavyo tunafaa kufanya vitu. Kama tuna shida, kunavyo tunafaa kufuatilia maneno ili ziweze kuenda kulingana vile tunataka. But picha vile inatuonyesha vijana wakiona hivi watadhani kuna jinsi nyingine ya kujipigania. Kuna jinsi nyingine ya kujitetea. Hapana, hii ndio jinsi peke yake. So it's what we show. Kama vile tunasema social media, it's what we show that will be followed. Sasa mtazamaji, tukiendelea kuangazia masuala haya na tumempata katibu mkuu wa NAT Wilson Sossion kwa simu. Sossion, wapo unanipata? Unaozungumza na Daniel Mule kutoka hapa NTV. Pengine tu tueleze kwa kifupi tu, baadhi wamekuwa wakisema kwamba ama wakitoa shinikizo kwako upate kujiondoa katika uongozi. Kwanza tu ungependa tu uanze kwa kutueleza ile ambayo inaendelea sasa hivi katika makao makuu ya chama cha NAT. Una mtazamo gani kuhusiana na ile ambayo inaendelea kwa sasa? Kama vile nilisema jana, hao wamekuwa sponsored wakuja hapo, na hiyo si wakilisho ya walimu ya Jamhuri ya Kenya. Sisi kama Kenya tunajivunia kutii sheria za nchi, na mkutano wa National Executive Council kulingana na katiba inaweza tu kuitishwa na Secretary General na sio mwingine. Na ule mkutano ulikuwa umepangiwa leo ulihairishwa kupitia makubaliano yangu na mwenyekiti wa kitaifa, na tukaweka report kwa National Steering. Na tulipojua kwamba nia yao ilikuwa ya kuja kufanya vurugu, basi nikawasilisha mambo hayo kwa mahakama vile sheria inataka, na order imetolewa na wamekuwa sawa, kila mtu amekuwa sawa. Sijui kwa nini wameasi amri ya kotini na kujaribu kuleta walimu wa church. Ukiona hao ni walimu wa church kutoka matawi karibu na Nairobi, lakini huo si msimamo wa chama. Chama kinaendeshwa kupitia sheria, haswa kama hayo mambo imepelekwa mpaka kotini na koti imetoa amri, any activity hiyo itakuwa contempt of court.
Pengine Sosion nikukatize kidogo tu. Wewe mwenyewe ndio ulikuwa umeita hiki kikao na umesema mojawapo ya sababu ambayo ilikufanya kutaka mkutano usimamishwe ni kwa sababu ulijua ama ulifahamu kwamba wangeleta vurugu. Pengine kuna sababu nyingine ambayo ilikufanya kuahirisha mkutano? Haikuwa sababu ya vurugu. Kuahirisha mkutano ilikuwa kutupatia nafasi kuendelea na mijadala na serikali, na hiyo ndio ilikuwa sababu na tukaahirisha. Kwa hivyo baada ya kuahirisha kukatokea hiyo nia na lengo lingine, na ilipotokea ndio nikawasilisha kotini, na order za kotini haijakuwa vacated, bado iko na wamekuwa sawa. Kwa hivyo mikono yangu ni safi na mambo yote iko kwa mikono ya kotini, na inastahili kila mtu afuate na atii sheria za mahakama. Kwa hivyo mimi sina wasiwasi, sina shida yoyote. Taendelea kufanya kazi zangu ya watachidai wanafanya mikutano vile wanafanya, wale wamekuja, sababu NDC wengi hawajakuja. Na una habari pengine Sosion, sijui kama circular mkutano, nani aliitisha tena mkutano kama circular ilienda nje kusema kwamba ilikuwa postponed? Na pia Sosion, sijui kama una habari kwamba Sosion, kama unanipata, una habari kwamba kuna mkutano ambao unafanyika wa baraza kuu la NAT bila ya wewe? Una habari? Kwa maana kuna wale ambao wanasema kikao kinaendelea sasa hivi. Hakuna mkutano inaweza fanyika bila kuitishwa na katibu mkuu. Hakuna. Hiyo ndio sheria. Hakuna. Watu wanaweza wakaketi wakafanya maneno yao. Hakuna mkutano imeitishwa rasmi kufanyika, na mkutano uweze ukafanyika ikiitishwa katibu mkuu. Na Sosion, pengine sijui na mtazamo gani, tukimalizia tu, kuna wale ambao wamekuwa wakikwambia kwamba kwa sababu kuna vuta ni kuvute, uwe tu muungwana tu, ujiondoe tu, waachie wengine. Sijui na mtazamo gani kuhusiana na mapendekezo kama hayo? Mimi nilichaguliwa kuwa katibu mkuu. Hii historia ungwana na muungwana inatokea wapi? Ukichaguliwa hudumu kwa kipindi fulani, mpaka utahudumu mpaka mwisho, na yeyote ambaye anataka kukatiza uongozi wangu angoje uamuzi wa delegate katika delegate conference. Delegate wakisema enda nyumbani, mimi nitaenda, sina shida. Lakini hii mambo ya hapa katikati, na nasema au wamefadhiliwa kikamilifu na tume ya kuajiri walimu na wengine. Kwa nini tume iliondoa union dues kwa miezi miwili? Kwa nini iliondoa? Ndio waweze kuachieve lengo fulani, na hiyo lengo ni kuondoa secretary general. Kwa hivyo hiyo usione sio kitu kidogo, hiyo ni sarakasi kubwa, inatoka sehemu zingine kama tume ya kuajiri na wengine wa siasa. Huo mkutano umefadhiliwa sana na wale wafadhili wa nje ambao wangependa kuona kwamba Wilson Sosion ameondolewa kama katibu mkuu, lakini naendelea kubakia mpaka kule delegate vile wataamua. Ikiwa kama kuna mtu yeyote ambaye hataki kiongozi yeyote kuendelea kuhudumu, basi atawasilisha huo motion kwa annual delegate conference, na delegate wataamua. Wakisema kiongozi fulani aondoke, ataondoka. ADC nakuja Disemba, na nimetoa notice leo kwamba annual delegate conference kulingana na katiba itafanyika first week of December, na itakuwa kule Kakamega town kama vile tuliamua last year. Kwa hivyo wakuwe tayari tukutane kule Kakamega na delegates waamue very peacefully. Hatuhitaji vita, hatuhitaji kelele. We are a democratic union. Ukitaka kile unataka fanya kupitia njia za sheria. Hatuwezi kufanya kwa njia ya kutumia vita ama kufuatiliwa na wale wanataka kuhujumu nguvu ya Lewa movement. Kwa hivyo hayo mambo hayanitii wasiwasi hata kidogo. Lakini Sosion, kidogo ni kurejesha nyuma kidogo. Nakumbuka wakati ambapo aliondoka aliyekuwa mwenyekiti Mudzonzili, wewe ulikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa na mshauri apate kuondoka. Mbali na kusema sheria ifuatwe na masuala mengine kama hayo, udhani kwamba wale walifaa kuondoka kulingana na sheria ya chama, sababu walikuwa wamefikia miaka ya kustaafu ya 60 years.
Mimi sijapigia, mimi ni umri yangu ni 50 years, bado niko na nafasi ya 10 years kama walimu wataendelea kunichagua. Na leo ulikuwa ukutane na ile kamati ya bunge, Sosion, ulikuwa ukutane na ile kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya elimu. Sijui wapo umepata fursa ya kukutana na wao. Tungekuwa na huo mkutano, lakini imehairishwa na tutaendelea kukutana na bunge kwa siku ile wameweka. Na pengine una mtazamo gani kuhusu wale walimu ambao wamekuwa wakihama kutoka NATO wakienda KUPPET wakisema KUPPET inatetea maslahi yao zaidi? Hawajahama, hiyo ni porojo. Unajua TSC imeanzisha vita kujaribu kuangamiza chama ama kuangamiza katibu mkuu ya kwa kuondoa union youth na kufanya ile inaitwa discrimination, kurun two payrolls, kwamba wale wanachama wa NAT wasifaidike kwa awamu ya tatu ya 54 billion CBA. Hiyo ni discrimination na hiyo ni campaign ya Teacher Service Commission. Kwa hivyo hilo swali ni propaganda ya kujaribu kuhujumu chama. Lakini Sosion, mbona watu wote hawa unaona wanakulenga wewe? Ni sababu gani kuu ambayo inaweza kuwafanya wote wewe wanakulenga wewe? Wako na njaa. Hawajakuwa na mishahara Julai, August, na ninajua vile wanasimama tu sababu wako na njaa. Na wameambiwa huyu akiondolewa pesa yote itakuja. Na hata wamesema hii weekend watatoa union dues ikiwa wataconfirm kwamba Sosion ameondolewa. Kwa hivyo hiyo si vita. Unajua ni watu wenzangu tumefanya kazi na wao, mafikiri yangu wananipenda, ninawapenda, lakini hii kasumba imeletwa na kuajiri na kuwaweka njaa ndio inaleta hii problem. Sasa naam, kwa hivyo unachosema ni kwamba wewe kabisa hung'atuki. Niende wapi? Mimi nilichaguliwa. Na nilichaguliwa democratically. Naam. Na kama ni kuondoa official yote, kuna taratibu. Ngoja mkutano utaitwa. Na hata mkutano ukiitwa, wasilisha huo ujumbe. Ukishawasilisha hiyo motion, itazungumziwa na itafika annual delegate conference. Na delegates watapiga kura. Na unajua mmetuona katika mikutano yetu katika ATC. Sisi tunaamini demokrasia ya ukweli. Na Sosion, unaamini bado kuna wale ambao pia wanakuunga mkono kwa sasa? Maana yake inaelekea ni wengi tu ambao wanakupinga. Hello Sosion. Na amekuwa ni Wilson Sosion ambaye ni katibu mkuu wa NATO akizungumzia masuala ambayo yanafungamana na vuta ni kuvuta ambayo imekuwa katika chama hicho cha NATO, akisema yeye kwamba hang'atuki hadi pale mfumo ambao unastahili kisheria katika maandishi ambayo yameandikwa katika sheria zinazotawala chama hicho cha NATO zifuatiliwe, ambapo ili hang'atuke basi itakuwa ni lazima basi aondolewe na wale wajumbe ambao wanatambulika, na kutakuwa na kikao cha wajumbe hao ambacho kitakuwa kikifanyika mwezi Disemba mwaka huu. Amesema mbali na hayo hang'atuki, hayo mengine ambayo yanahusiana na kumwambia aondoke tu kama muungwana kwa sababu kumekuwa na vuta ni kuvute, amesema hafuati hayo. Yeye anafuata sheria na sheria inasema wajumbe wamuondoe, na kabla ya hapo yeye ndiye katibu mkuu. Leo kumbuka kwamba kulitolewa ile ilani ya kuahirisha kile kikao ambacho kilikuwa kimepangiwa kufanyika katika makao makuu ya NATO, kikao cha baraza kuu la chama hicho cha NATO ambacho kilipata kuahirishwa, lakini baadhi ya viongozi wamekuwa wakisema kwamba wanaendelea na kikao hicho sehemu mbadala kuzungumzia masuala ya maisha baadaye ya chama hicho. Lakini kwa upande wake Sosion amesema kwamba bila ya katibu mkuu basi hakuna mkutano ambao utakuwa ukitambulika kama mkutano rasmi. Kwa hivyo picha ambazo unaona hapo ni za moja kwa moja kutoka makao makuu ya NATO, na tutakuwa tukiungana na mwenzetu hapo baadaye kidogo Vincent Odor kusema nasi. Vincent Odor, kama unanipata, tueleze ni yapi ambao yanajiri katika makao makuu ya NATO kwa sasa.
Naam, Vincent Odori naelekea tumempoteza, tutakuwa tukirejea kwake baadaye kidogo atueleze ni yapi ambayo yanajiri hapo katika makao makuu ya NAT. Manake tunavyoona hapo ni kwamba kuna maafisa wa polisi wangalipo pale kuwameshika doria kudhibiti hali. Awali kidogo walitumia vitoza machozi kutawanya wale ambao walikuwa pale wakiwa ni walimu pamoja na makundi mengine, japo kwa mujibu wa Sosiona amesema kwamba ni watu ambao wamelipwa tu kuzua vurugu, lakini mbivu na mbichi tutakuwa tukizibaini na Vincent Odori atakuwa akituwekea hapa ruanja ama akituwekea wazi ile ambayo yamejiri pale. Wageni wangu studioni wangalipo msidhani wameondoka, Esther, Robin na vile vile Kabi wa Jesus. Tunaona tuendelea kufuatilia masuala ambayo yanahusiana na uongozi wa chama cha walimu nchini NAT, na pia mjadala wetu leo tunaangazia masuala ambayo yanahusu matumizi ya mitandao ya kijamii. Na kabla kuenda kule tulikuwa tunazungumzia ile swala la Instagram, mojawapo ya ile mitandao ambayo inatumika sana, wakisema kwamba wataondoa ile sehemu ya likes ama kuonyesha nani amependezwa na kile ambacho ameona katika ile picha au video uliyoweka pale. Na wameanza majaribio tayari kule Japan, Australia, miongoni mwa mataifa mengine, kuona itakuwa vipi. Na wanasema mojawapo ya sababu ambayo inawafanya kutaka kuondoa ni shinikizo kwa baadhi ya watu. Wanaona kwamba huyu ana likes nyingi sana, kwa hivyo wanaona kwamba anafurahia sana, mwingine anajihisi kwamba yuko pweke. Kabisa, sijui na mtazamo gani kuhusiana na kule kuondolewa kwa zile likes? Kutaadhiri shughuli zako au itakuwa vipi? Kidogo lazima itaadhiri shughuli kwa sababu kidogo, lakini sijui itasaidia vipi, kwa sababu bado ule mtu ambaye amelaikiwa picha zake ataweza kuona wale aliyeweka atakuwa anaweza kuona. Lakini nadhani ni vizuri sana ili wale ambao wanakuja kwa sababu pia mtandao inamaliza watu wengi sana self esteem. Wale ambao wanakuja wanataka kuwa accepted kwa social media, na wanafikiria ya kwamba kupata zile likes ni kuonyesha ya kwamba wewe umekubalika katika maisha. I think hiyo itasaidia kuwarudisha watu wasiangalie likes, wa focus na ile ambao wana post. Kwa hivyo kama tunasema sisi tunasema content ni ya kusema kwamba ndoa ni nzuri, basi wacha ikue tu ndoa ni nzuri, hatuendi pale kuhesabu the number of likes that we have. Esther, mbona unakataa? Naona Esther akubaliana na wewe. Ni kauli gani ambayo hujaikubali ya Kabi? Kuondoa hiyo likes haijasuluhisha the root cause, kina cha kutaka hizi likes. Imesaidia tu kutoa tuseme symptom. Kwa hivyo bado hiyo ugonjwa iko. Tumeshughulikia dalili, tumeacha ugonjwa. Ndio. Na huyo mtu bado yuko mgonjwa, atajaribu kupata hizo likes kwa njia nyingine, hata kama si kwa mtandao wa kijamii. Uko nje atataka kuitikiwa na kupendwa. Kwa hivyo nafikiri badala ya kuondoa hizo likes ni warudi waelimishe watu kwa nini tuliweka hizi mitandao kwa mara ya kwanza, na unaweza itumia kwa njia aina gani, na ni aje unaweza weka mipaka ili hii mitandao isikuwe inafanya uishi maisha kwa njia fulani. Mara mingi siku hizi watu hata wakienda kununua chakula, hawanunui chakula ati sababu hiyo ndio chakula wanataka, ni sababu watapiga picha waweke kwa mitandao. Mtu akisema anaenda mahali kujivinjari, kama chakula ni gali ananunua tu ndio apige picha. Ndio apige picha. Ama utapata hata tuseme ni kinywaji fulani, aenda kwa hiyo duka, achukue hiyo kinywaji, apige picha, aeke kwa mtandao. Hatufai kuishi maisha hivyo. Unafaa uishi maisha sababu unaweza ishi hivyo. Alafu vile alikuwa anasema the highlights ndio unaweka kwa mitandao. Lakini siku hizi tunafanya nini? Tunaishi hiyo maisha tunataka kuweka kwa mtandao. Kwa hivyo hata ukiangalia saa hizi tukiwa na wewe, tuseme tumeenda kukula chakula cha mchana. Wewe umeweka picha, hata badala usikie vile chakula inaingia inateremka kwa mwili, ujivinjari, uongee na rafiki yako, unashinda ukiangalia ni nani ile mjadala ambao umeanza pale kwenye mitandao. Na wengine hata maeneo mengine ni hatari sana. Mtu amesema maeneo hatari, lakini afikiria hatari ya sehemu ile, anafikiria kupiga ile selfie. Ndio. Na hiyo ni uraibu. Hiyo inaleta sasa addiction. Na hiyo addiction ni kama tu pia ile tunaangazia ya pombe ama mihadarati, sababu utapata huyu mtu asipoingia kwa social media ama kwa mitandao anagonjeka. Kama sasa huyo dadangu kama angekuwa na uraibu ya simu, wacha nikwambie hangekuwa ametulia hapa. Lakini hajatulia. Kwa kiwango fulani ametulia. Kuna wale, tuseme ukweli, unaishi Kitengela, umesahau simu yako, na unajua Mombasa Road vile inakuwa na jam. Utafanya nini? Utafika kazini uambie mkubwa, lazima nirudie nini? Na unajua hiyo siku kuna jam. Lakini usahau poti yako.
hautarudi hiyo njia yote. Lakini simu atarudi. Lakini simu utarudia. Simu atarudi ni sababu ya mtandao wa kijamii au ni siri ambazo hataki zijulikane na aliye nyumbani? Hiyo ni mjadala wa siku nyingi. Ama ni watu mawili kwa pamoja? Nafikiri ni watu mawili, lakini sana sana ni uraibu wa kukua kwa mitandao ya kijamii. Mara mingi utapata watu wakiingia kwa matatu, wanafanya nini? Hata badala waangalie mazingira yao, wameenda wapi? Kwa simu. Saa nyingine hata mtu anapitwa na pale anafaa kushuka sababu ameshinda nini? Kwa simu sana. Githurai pale zinabebwa. Lakini alafu unapata huyu mtu ameshinda sana kwa mitandao, hata nyumba mpya ilikuja imeka hapo miezi miwili, mtu anamuuliza, "Haya, na hii nyumba ilipandishwa lini?" Na hata anaangalia anashindwa. Sababu ya nini? Uraibu ya kutaka kushinda kwa mitandao ya kijamii. Na si vibaya kushinda huko, lakini unafaa ujiulize, hayo masaa unashinda huko yanakujenga ama pia yanakubomoa kwao? Nadhani naweza kujibu swali lako. Kwa sababu pia ni vizuri tuelewe ya kwamba mitambo ya kijamii kwa sasa pia inatumika kibiashara. Kwa hivyo kama unatumia ile ndio ofisi yako, basi ni vizuri sana ujue pia masaa yako ya kazi. Masaa yangu ya kazi kutoka saa 2 mpaka saa 11, ama mpaka kuna wakati labda kazi yako inakuwa ni usiku, uko night shift, lakini mchana haupo. Kwa hivyo wale ambao wanaingia pale katika mitandao ya kijamii ni vizuri sana wa account for their time. Kwa hivyo sisi sasa ni vizuri kuelewa kwamba kama sisi sasa tunaitwa social media influencers, kwa sababu sisi kukaa katika mitandao inatulipa. Sisi tukiposti video pale kwenye YouTube, mwisho wa mwezi tunapata cheki yetu ya YouTube. Kwa hivyo mtu mwingine ataniona pale niko kwa simu, pia naye anaingia kwa simu, hajui mimi niko kazi. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba tujue ya kwamba kuna levels. Kwa hivyo usije ukaingia tena kwenye social media ukajisahau. Lakini pia ni vizuri wazazi tuelewa kwamba kazi ambazo labda watoto wetu watazifanya kwa sasa haziko. Kwa sababu nani angejua ya kwamba mimi nitafanya kazi ya social media na wala singekuwa daktari na bado ningekuwa mahali fulani kwa jamii. Kwa hivyo tuingie kwa mtandao na purpose. Hiyo ndio mimi ningependa. Na hapo tu umesema, acha nikurejesha hapo kwa social media influencers. Hapo uliposema ama celebrity endorsements na vitu kama hivyo. Tumekuwa tukiviona sana katika mitandao kwamba unatumika katika kampuni hii kuwapigia debe unachofanya, kesho kwa kampuni nyingine. Na wakati mwingine mnaenda kwa kampuni ambazo ni washindani. Kwa mfano kampuni ya kuhusu vipodozi, kesho katika kampuni nyingine ya vipodozi. Mnafikiria matumizi ya vile vifaa ama vile vitu ambavyo vinauzwa, umuhimu wake na ubora wake, ama mnafanya tu vile mkishapata pesa zenu ni vile? Manake wale ambao wanawafuatilia nyinyi watakuwa na imani na kile kitu kwa sababu wanakuamini wewe. Kisha inasema ukitumia kipodozi ngozi yako italainika, na tumia kipodozi ngozi yake ilainike. Sijui hicho kinawaathiri vipi? Wacha niongee kwanza, sisi kama The Jesus Family kwanza, sisi kabla tuweze kuweka product yoyote katika pages zetu, ni lazima tuwe tumetest hiyo product na tukajua kwamba hii product ni nzuri. Hata simu, tunaitisha simu 2 weeks before the activation, tunatumia simu, tunasikia hii simu ni nzuri, alafu tunasema zile ambazo tunasema kuna pros and cons. Lakini pia nikiangalia kama NTV jioni nikikaa pale nyumbani naona mumniwekea mafuta moja, mafuta ingine, mafuta ya tatu, zinabishana zile mafuta, lakini mumeziweka pale. Kuna endorsement, kuna advertisement, na pia kuna ile mimi mwenyewe naongelelea kitu kama nimeitumia. Na kuambia hii mafuta nilitumia na ni nzuri sana. Lakini hiyo ni tofauti na ile wakati video yangu inacheza nikaweka picha ile mafuta pale kando. Kwa sababu hiyo sijakwambia nimeitumia, basi inamaanisha kwamba probably hiyo hatujui hali yake. Lakini ni the same na NTV, vile tunacheza mafuta hii, mafuta ile ingine at the same time. Ni biashara pale. Ile swala ni vijana pekee ama hata watu wazima wanaathirika na masuala? Hata katika zile WhatsApp groups, mtu ameweka kitu picha pale, watu hawazungumzii. Mwingine akiweka mjadala unaibuka pale. Mtu anajihisi ni kama ametengwa. Kama watu wazima pia. Sasa kwanza kitu moja tunafaa tujue. Sasa tunasemanga kuna watu wazima. Kusema ukweli, kuwa mtu mzima tu ni hali ya kuzeeka. Si ati ni akili. Sasa tunasema the 40 is the new 20. Sasa sijui watu kama ninyi mko miaka ngapi, bado ninyi mko wachanga sana kama sisi tuko na 20s. Kwa hiyo sisi wote bado tuko kwa hii shida. Lakini nilikuwa nataka kuangazia kitu moja. Huyu amesema sasa ile kitu ya social media mimi inanipatia changamoto ni kwa sababu hii pressure. Kama sasa wewe wa Jesus Family. Mimi nimekuwa kwa ndoa miaka mingi na najua ndoa saa zingine ni kazi ngumu. Ndoa ni kazi ngumu sana. Unaona sasa tunashinda tukiona highlights. Na sasa hii wa Jesus ilikuwa ni brand. Kukaenda kukuwe na changamoto,
Nini kama unafanyia Mule unafanyia kazi NTV. NTV ndio filter yako. Yani si Mule, yani ukikuwa pale wewe si Mule, wewe ni reporter wa NTV. Lakini sasa wewe wa Jesus pale ni wewe. Unaona sasa kuna hii pressure ya ndoa for example. Lazima ndoa yako ionekane inafanya kazi. Ni lazima kwa sababu hiyo ndio kazi yako, hiyo ndio ajira yako. Kwa hivyo yani best face forward. Unaona sasa tunaona ma social influencer wengi wamekuwa na shida ya kindoa, lakini kwa sababu hii ndio brand yako. Unaona sasa hapa kuna kashida kwa sababu wewe ndoa yako haiko NTV. Wewe kama Mule hata ukiwa mgonjwa mtu mwingine atakuja akalie kiti yako. Lakini wa Jesus family hatuweze sema hii ndio wa Jesus family sasa. Sasa kuna hiyo pressure na hiyo pressure ndio inaletanga hiyo fakeness. Hauwezi kuwa mtu wa kawaida kwa mtandao. You have to be perfect. Lakini sasa sisi tunajua wale wameolewa, ndoa ni kazi. Mingi sana. Kuna shida na ndoa zinaathirika na zinavunjika. Sasa for example, na sikuombee hivyo katika jina la Yesu. Sikuombee hivyo. Lakini sasa ndoa ikaathirika, brand inaenda wapi? Ajira inaenda wapi? Na sasa unaona sasa unaishi na hii pressure. Ningependa tupate kusikia maoni mawili matatu kutoka kwa upande wa pili. Na Robin, pengine kwa kifupi tu kabla tujaenda kupata maoni, umepata mafunzo yote kuhusu ni nini ambacho unaweza kuweka katika mitandao ya kijamii? Manake baadhi ya picha ambazo watu huweka hata unaweza kukamatwa, manake ni kinyume cha sheria. Hata picha za ajali imetokea, mtu anataka tuka katika mtandao. Unapata mafunzo yote ama unaweka tu kile ambacho ungependa? Kwanza acha niseme this is a big issue. Enye wewe umefanya vizuri kwanza sana Dan kufanya tuongelelea maneno. 70% of citizens in Kenya kutoka age ya 18 hadi 50 katika social media. Hata voter turnout yetu haijafika 70%. Hata wale watu wamechukua huduma namba hajafika 70%. Unaona? Endelea tu. Okay, lakini what I'm trying to say is it is a big issue. Na penye tuko katika age hii yetu, the 21st century, there are so many things zenye zina grow mbio sana na hatuna uwezo wa kuzilimit, juu hatu kuziona zikikuja. Unaona? 10 years from now, labda okay, tuseme 5 years from now, back then tulikuwa tunatumia Facebook. Lakini sasa hivi siwezi tumia Facebook juu mamangu wako hapo, babangu wako hapo. Unaona? 10 years from now hatujui tutakuwa wapi. Na hatuna hilo funzo la kwani wakikuwa pale kuna shida gani ama unataka uone? Of course WhatsApp group, hata kama iko WhatsApp group ya baba, mama na watoto, kuna vitu sitasema, kuna hiyo heshima. Unaona? Lakini exactly. Lakini nikiwa katika Instagram, najua hata hataweza kutumia Instagram. So mimi nitakuwa free katika Instagram. Nitakuwa wewe. Nitakuwa mimi. Lakini sana nasema miaka 10 kutoka saa hii tutakuwa tunaongelea hili jambo kweli. Kitu kingine yenye hatu na pengine kabla hujaendelea sana kidogo tu tupate kusikia maoni mawili matatu ya watazamaji wetu. Mtazamaji, kauli ambazo umeziweka katika mtandao yetu ya kijamii, tuangazia baadhi. Kaltun Jama najua yuko tayari kabisa. Watazamaji wanasema nini katika mtandao yetu ya kijamii? Asante sana Daniel Mule. Ni baadhi tu ya kauli ambayo awali tulikuwa tumekuuliza katika swali letu la siku. Je, uraibu wa kutumia mitandao ya kijamii umeathiri vipi maisha ya vijana? Alama reli NTV sasa @Dan Mule @J Kaltun. Katika mtandao wa Twitter, Mark Solomon Dewito anasema katika mitandao ya kijamii imeweza kuwasaidia vijana kupata na kueneza habari za ufisadi ambazo zimesaidia jamii kukabiliana na viongozi haramu ili kuboresha maisha ya vijana. Na katika mtandao wa Facebook, Elvis anasema mitandao ya kijamii inaleta manufaa ila tu watu wachache wanautumia vibaya. Keta anasema kutoka Roysambo, Mule kusema kweli unapata mtu anaweka picha kwa Instagram akidai anaishi maisha isiyo ya ukweli baada ya siku. Na nikimalizia, Patrick anasema kutoka Kitengela, kaunti ya Kajiado, mtandao wa kijamii imesaidia katika kurahisisha mawasiliano, japo baada ya siku hakuna kizuri kisichokuwa na kasoro, na ndio maana ina changamoto wakati wa matumizi yake. Ni baadhi tu ya kauli kutoka kwa watazamaji wetu. Sijui wageni wetu wana kauli gani kuhusiana na swala hili Mule. Lakini kwa sasa, kabla naweza kurejesha katika upande wa pili wa studio naye mwenzangu Daniel Mule aweze kumalizia mjadala wetu wa siku, tuungane naye mwanahabari wetu Martin Mwaura kutoka kaunti ya Murang'a. Sijui wakazi wa Murang'a wana kauli gani? Asante sana Kaltun. Kama unavyoona niko katika barabara moja hapa Murang'a. Nataka kuzungumza na wananchi wanieleze hao maoni yao ni yapi katika mjadala huu ambao mnaongelea kwenye studio, jinsi vijana ama watu wanavyoishi maisha gushi sababu ya mitandao. Bila tu kuchukua muda mwingi, ningetaka kuanza na kijana aliye hapa anieleze
wewe uko na marafiki ambao wanaishi Msamahani mtazamaji, hapo kuelekea kumekuwa na tatizo kidogo, tutakuwa tukijaribu karabati hilo, tusikie wakazi wa Murang'a wanasema nini kuhusiana na mada yetu. Muda umetupa kisogo sana, tutakuwa tukielekea katika harakati za mwisho. Na tumeona kwamba hata waajiri Esther wakimpa mtu ajira wanaangalia mtandao wake wa kijamii. Amekuwa akizungumzia mambo kama gani? Sijui ile na mtu anafaa kulitazama vipi anapokuwa akitumia mitandao. Unafaa ujue hii mitandao ukiingia inaonesha wewe ni nani. Na pia zile vitu unaeka jamii inaweza sema wewe ni aina gani, ni vitu gani unazingatia, ni vitu gani unabeba kwa uzito. Kwa hivyo ukitumia haya mitandao unafaa ujue ya kwamba ukienda kuajiriwa, ndio wengi huwa hawasemi, lakini huwa wamepitia katika akaunti yako ya hii mitandao ya kijamii. Kwa hivyo naweza ambia vijana ujue kile unaeka leo, miaka 10 ikifika, na unajua Facebook huwa haifuti kitu, inakumbuka. Inasemekana internet never forgets. Kwa hivyo ukae ukijua kile unaeka leo, miaka 10 inaweza kukupoteza ile kazi ulikuwa unataka ya your dream job, sababu ya kitu tu kimoja ulieka. Naye anayetaka kukuajiri anasema siwezi taka kuwa associated na mtu kama huyo. Kwa hivyo tukue watu wa kumakinika sana ni nini tunaweka katika haya mitandao ya kijamii, sababu inaonesha sana wewe ni nani. Wewe Martin Maora yuko tayari tena. Martin, wapo unatupata sasa, hebu tusikie wakazi wa Murang'a wanasema nini kuhusiana na masuala ya matumizi ya mitandao. Asante sana, na tuna apologize kwa hitilafu hiyo. So ningetaka tu unianzie kwa majina na uniambie wewe kuna marafiki zako ambao wanaishi maisha ambayo si yao. Kwa majina naitwa Bernard Mwagi, mkaaji wa Murang'a Town. Mimi niko na marafiki lakini mimi siishi maisha hayo. Niko na marafiki najua wanaishi maisha yasiyo yao, yani kulingana na venye unaona kijana ama msichana naishi. Unapata mtu amekopa loan hata kama ni branch ama tala, anunue gari, mwingine hana uwezo wa kununua gari, ana haya gari, ashidi akizuliwa nayo mtaa. Mwingine anapata amekopa loan, amenunua simu ya kifahari kama iPhone, ndio aweze kufurahisha mabeshte wake. Hiyo maisha imepeleka vijana wengi na wajua sana hapa mjini Murang'a na kwingineko nchini. So naweza advise mtu akae maisha yake kenye kidogo uko nayo, tumie vizuri, jua kukaa vizuri maisha yako na uache kukaa maisha ya wenyewe, kwa hiyo ndio itafutunayo hizi kama vijana kuishi maisha isiyo yako, maisha ya wenyewe. Niko na mzazi tu hapa, ningetaka tu anieleze yeye ni shida gani anapitia. Najua uko na watoto, maybe wewe umeweza kusumbuliwa na watoto wakiitisha vitu ambavyo unaona kwa wanaweza ishi bila, sababu labda wameona kwenye mitandao ama kwenye TV. Asante sana. Majina yangu ni Kariuki Onesimus ama Onesimus Kariuki. Sisi tuko na shida sana na vijana, maana anakuitisha sisi kama wazazi, especially kuna wazazi wamesoma na wengine hawajasoma. Sasa mtoto anakuja na kuitisha ile mambo ya juu, ile ameona labda kwa campus mahali anasomea, anakuitisha vitu ambavyo huwezi pata hata wewe mwenyewe. Kama sasa anaitisha simu ya iPhone, na wewe unaweza tu kununua kababe. Na anashindwa ya kwamba hiyo simu inafanya kazi kababe ama ya iPhone zote zinafanya kazi moja. Shida nyingine ya vijana ama youth ni ile maisha wanakaa. Wamekuwa wakikaa maisha ya juu sana, wengine wakienda university huko wanakaa kwa mahostel. Hataki kukaa ile kulingana na vile mzazi wake anakaa ama ile life yake yako. Anataka kukaa kulingana na wazazi wale wako juu, wale wako na pesa mingi. Sasa anaweka wazazi stress mingi sana, kwa sababu sasa anaitisha vile vitu ambavyo havistahili hata kidogo. Yes. Asante. Niko na mwanadada tu hapa hivi. Karibu. Ningetaka tu niambie maisha hii ambayo watu wanaishi ya Instagram ama Facebook, hii ya mitandao, linafanya wasichana wengi tunasikia wameanza kuwa na mambo ya sponsors na nini. Maoni yako ni yapi? My name's Ruth, youth from Murang'a County, and all these things are true because every rumor has its own truth. So for example, Instagram, that is the main cause. Like, because you want to live like a celeb, and US clothes, Gucci, Fendi, all those things. And that is one of the things that is giving campus students a challenge, because hata ukiangalia mtu amekaa tu huku kama hajasoma, yeye hana hiyo pressure. But we are saying these young lives who are educated are actually the ones who are suffering because they want to live that life.
in case instead ya fikiria kuwa they have gone to school to work hard, get their own currency so that they can live that life. And another thing is, sometimes we get this notion that our elders are our examples. These elders are the same people who are wanatupotosha. For example, we see our socialites. Some of them wamesoma, but tabia zenye wanafanya ndo tunataka ku emulate. So these things are true and they are there and they are happening, but the society have taken them as a normal thing. So even though we want to remediate this thing, it has to start from our own campuses themselves. And also by doing this is by putting strict rules in campus, since campus is just a free life, that even that student in campus akitoka in the job market hawezi kujicontrol. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. Dan Mule, hayo tu ni baadhi ya maoni ya wakazi wa hapa Murang'a, na wanasema kuwa watu waweze kuishi maisha ambayo wanaweza kuafford. Na kurudisha kwenye studio Dan Mule. Naam, asante sana. Tumepata kusikia kauli zako, na kwa sababu ya muda tutupidi tuelekee kutamatisha. Kabi, pengine nianze na wewe, sekunde 20 kila mmoja. Kauli yako ya mwisho. Wacha niseme ya kwamba social media iko hapa na sisi. Hatuwezi kuignore. Kwa hivyo ningependa encourage simu kama una record tayari watazamaji. Record naongelesha pia watazamaji wangu. Social media iko hapa. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba youths wote waitumie in the right context, waitumie vizuri, kwa sababu in the next 5 years hiyo character ndio itakuwa inatofautisha wewe ni nani, unafanya kazi gani. Pia ningependa kuambia watu ya kwamba usikuwe na pressure ya kuonyesha maisha ambayo si yako. Sisi kama the Jesus family ni content creators. Kwa hivyo hatuishi na pressure, tunaishi na content tunawapatia. Kwa hivyo usijaribu kung'ang'ana na maisha ya watu wengine. Kwa hivyo focus on the right thing and subscribe to the Jesus family on YouTube. Asante Robert, sekunde 20. Wacha mimi niseme hivi. Vijana, wacha tujijue. Let us know ourselves. Know what you're seeing is not necessarily what is happening. Don't compare somebody's highlights na your background life. Simply hivyo tu. Asante sana Ann. Sisi wote ni binadamu. Hawa watu tunaona kwa social media wanaendelea changamoto zile, wote wanakunywa chai na mdomo kama sisi, wote wanaoga. Kwa hivyo yani tunawachukulia ni kama yani they are gods, si watu. Kwa hivyo vile amesema hapa, ni vizuri kujijua. Ndio kienda social media usipatiwe hiyo pressure ya kuconform, na pressure ndio inaleta shida. Lakini generally social media si kitu mbaya, it is here to stay. Imesaidia sana. Asante Esther. Mitandao ya kijamii iko hapa kuishi na sisi, hatujui kwa muda mgani, na labda itaenda ikibadilika, lakini tunafaa tujielimishe, tujue ni kwa nini tunaingia kwa haya mitandao, na pia tuweke mipaka katika maisha yetu ya kwamba ni nini tunaweza kufanya huko na hatuwezi fanya. Kama tunataka mabadiliko kwa mitandao ya kijamii, mimi na wewe ndio jamii. Kwa hivyo ianze na mimi na wewe, tubadilishe na huko kutaenda kubadilike. Asante sana. Ni Esther Mbao, mshauri, Ann Mushoki ambaye ni mzazi na pia ni mwalimu, na vile vile tumekuwa naye Robin Muthomi ambaye ni kijana ambaye anatumia mtandao wa kijamii, na mwisho kabisa ni Kabi wa Jesus ambaye ni wa kundi la wa Jesus family ambao wanajihusisha na masuala ya mtandao wa kijamii. Unasema wewe kazi yako sasa ni kwenye mitandao. Hapo ndio unajitumia. Sasa mimi ni Daniel Mule kwa niaba ya Cartoon Jama na wote ambao wameshiriki kufanikisha NTV. Sasa tunasema shukrani. Sasa baada ya alama tutakuwa tukirejea na taarifa kwa lugha ya Kimombo. Najua Kabi wa Jesus family atakuwa akiendelea kurekodi sisi tukimalizia show yetu.